can see that the books will provide the bookish knowledge which are being imparted by the course curriculum, but that gets enhanced by several skill development courses which brings the aptitude upskilling of the students. So the panel discussion is decided as necessity of skill-based education in today's life. So So we will wait for 5 minutes more to start the program officially. So again, to mention, every year, this time, in this place, several premier institutes of West Bengal come and participate in this event, making this initiative all the more successful. By Career Planner EduFair, Deepak Sinha Roy initiative, which we know, Education Interface 2025. This event has proved its legacy by upholding its specific schedule every year, just like the established completion of scheduled board examinations. With the spread message of this event in every student and guardian, Career Planner EduFair has always been fruitful in conducting such a much-needed event, Education Interface, this year too in 2025. Since the last 24 years, Career Planner EduFair has been organizing an educational fair for the benefit and welfare of the students who have appeared in the All India entrance examinations. Since the last 24 years, Career Planner EduFair has been organizing an educational fair for the benefit and welfare of the students who have appeared in all India entrance examinations like GATE, CAT, MAT, ZAT, NET, WBJE, JEXPO, VOCLIT, and ZET. It further guides them through step-by-step procedure for seeking admission by organizing and holding pre-counseling sessions at the help desk of leading and renowned institutes, colleges, and universities imparting engineering and technology, medical sciences, pharmaceutical sciences, business management, aviation, hotel management and catering, nursing, polytechnic and ITI courses, microbiology, biotechnology, genetics, BBA, BCA, architecture, building and planning courses, healthcare and medical science, journalism, media and communication, law and justice, travel, tourism and hospitality, fashion and interior designing, agricultural courses. Besides, all the leading ITI and polytechnic colleges across West Bengal have organized here to display their stalls for sharing their valued inputs through proper guidance to 10, 10+2 and graduate students before they embark their footsteps in the respective domain to select the right professional courses offered to them in building a bright future.
Every year, this time, in this place, several premier institutes of West Bengal come and participate in this event, making this initiative all the more successful. This event has proved its legacy by upholding its specific schedule every year, just like the established completion of scheduled board examinations. With the spread message of this event in every student and guardian, Career Planner EduFair has always been fruitful in conducting such a much needed event, Education Interface 2025 this year too. We will wait for another 5 minutes to welcome the guests and start the program officially. Again, to mention, the topic for the panel discussion for today's event is necessity of skill-based education in today's life, as far as Bengal education is concerned in improving the futuristic India. So now, without much ado, I would like to thank all the respected dignitaries present over here for their valuable time and kind presence, and would like to call them up on dais. I would like to call upon Professor Dr. V.N. Rajshekharan Pillai, former Chairman and Vice Chairman UGC and NAC Vice Chancellor of Soumya Vidya Vihar University. A big round of applause for V.N. Rajshekharan Pillai, Professor V.N. Rajshekharan Pillai. Sir, please come on dais. I would like to call upon Professor Dr. Gauri Dutt Sharma, former resident of Association of Indian Universities and Vice Chancellor of University of Science and Technology, Meghalaya, and President of National Academy of Social Science, India. Big round of applause for Professor Gauri Dutt Sharma. I would like to call upon Professor Shorin Bandopadhyay, Vice Chancellor of West Bengal State University. Sir, please come on dais. I would like to call upon Professor Dr. Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University and former Vice Chairman of West Bengal Higher Education Council and former Vice Chancellor, Calcutta University. I would like to call upon Professor Om Prakash Mishra, former Vice Chancellor, North Bengal University and former Pro-Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University. I would like to call upon Professor Dr. Debranaran Bandopadhyay, Honorable Founder, Vice Chancellor, Bankura University and Advisor of West Bengal Higher Education Council and Chief Executive Director Academics of Swami Vivekananda University. Professor Dr. Deepak Kumar Kaur, Vice Chancellor of Vidyasagar University and Chairman of West Bengal College of Service, West Bengal College Service Commission and former Vice Chancellor of Sidhokanobisha University and former Pro-Vice Chancellor Academic of Calcutta University. So please come on dais.
I would like to call upon Professor Ramyo Kumar Panda, Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University. Sir, please come on dais. I would like to call upon Sri Ajay Rana, Chief Executive Officer and Managing Director, Savanya Seeds and Chairman, Federation of Seed Industry of India. So it's time for the felicitation. I would like to call upon the respected dignitaries for the felicitation ceremony. It's now time to felicitate Professor Dr. V.N. Rajshekharan Pillai, former Chairman and Vice Chairman, UGC and NAC, Vice Chancellor of Soumya Vidyavihar University. A big round of applause for Professor Dr. V.N. Rajshekharan Pillai. It's time to felicitate Professor Dr. Gauri Dutt Sharma, former President of Association of Indian Universities and Vice Chancellor of University of Science and Technology, Meghalaya, and current President of National Academy of Social Science, India. A big round of applause for Professor Dr. Gauri Dutt Sharma. It's time to felicitate Professor Dr. Shoren Bandyopadhyay, Vice Chancellor of West Bengal State University. Big round of applause for Professor Dr. Shoren Bandyopadhyay, sir. It's time to felicitate Professor Om Prakash Mishra, former Vice Chancellor of North Bengal University and former Pro-Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University. A big round of applause for Professor Om Prakash Mishra. Thank you, sir. It's time to felicitate Professor Dr. Ashutosh Ghosh, former Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University and former Vice Chairman of West Bengal Higher Education Council and former Vice Chancellor of Calcutta University. A big round of applause for Professor Dr. Ashutosh Ghosh. Thank you, sir. It's time to felicitate Professor Omio Kumar Panda, Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University. Big round of applause for Professor Omio Kumar Panda. Now it's time to felicitate Sri Ajay Rana, Chief Executive Officer and Managing Director, Savannah Seeds and Chairman, Federation of Seed Industry, India. Big round of applause for Sri Ajay Rana. Thank you, sir. It's time to felicitate Professor Dr. Debnarayan Bandyopadhyay, Honorable Founder, Vice Chancellor, Bankura University and Advisor of West Bengal Higher Education Council and Chief Executive Director, Academics of Swami Vivekananda University. A big round of applause for Professor Dr. Debnarayan Bandyopadhyay.
So now it's time to call upon Professor Dr. 𝐀𝐻𝐭 Das, former President of Association of Indian Universities, former Vice Chancellor of University of Calcutta and Jadavpur University, Honorable Vice Chancellor of Adamas University. It's time to felicitate Professor Dr. 𝐀𝐻𝐭 Das. A big round of applause for Professor Dr. 𝐀𝐻𝐭 Das, former President of Association of Indian Universities, former Vice Chancellor of University of Calcutta and Jadavpur University, and Honorable Vice Chancellor of Adamas University. So now it's time to hear from the important personals and respected dignitaries over here. The topic for panel discussion being necessity of skill-based education in today's life. I would like to request Professor Dr. 𝐀𝐻𝐭 Das, former President of Association of Indian Universities, former Vice Chancellor of University of Calcutta and Jadavpur University, Honorable Vice Chancellor of Adamas University, to kindly deliver his valuable talk. So please. Good morning, distinguished luminaries on the dais, which includes at least 1, 2, 3, 4, 5, 6 former colleagues of mine. I'm particularly happy that the former Vice Chairman of the University Grants Commission, former Vice Chancellor 𝐀𝐻𝐭, and currently Vice Chancellor Somaiya University has taken all the trouble to come from Mumbai to encourage us. I'm also equally grateful to Professor Sharma, G.D. Sharma, who had been Vice Chancellor of both central and state universities, had been the President of the Association of Indian Universities, and currently Vice Chancellor in the University of Meghalaya Science and Technology. It is also heartening to find my former esteemed colleague in Calcutta University, Professor Ashutosh Ghosh. I had the wonderful opportunity to work with him in Calcutta. Those were very good days. And of course, the Vice Chancellor of West Bengal University, Barashat, Debnarayan Babu, again with whom I had the opportunity to work in various capacities. And last but not the least, Professor Om Prakash Mishra, a very well-known name, not only in the education circle of West Bengal, but of India. I had also the opportunity to work with him in Jadavpur University and other distinguished dignitaries on the dais. And of course, my very, the students, I think there are students who are here, for whom this fair has been organized. Let me first put on record my sincere thanks to organizers of this program for enabling me to be here. I had the opportunity to be present on similar occasions earlier, and this particular program sets the ball rolling for the admission process and the beginning of the new academic year in West Bengal. I won't take much of your time because we have a panel of distinguished speakers. What I would like to emphasize is the problematic chosen for the day is extremely apt. We are living in an age which is completely and qualitatively different from the age with which we had been brought up. This is an age of globalization where the world has become a village to live in, where the interactions between people not only within the country but across the countries has become easier. We are also at the same time living in an age of technology. And because we are living in a world of technology, the teaching learning process with which we had been accustomed is now completely changed. And therefore, in that context, the choice of the topic is of extreme importance. I won't argue that the introduction of machine-based learning has completely substituting conventional blackboard learning. We need to go in a way where both becomes simultaneous processes. But at the same time, the teaching learning process has to be adopted in a way
so that the element of skill becomes relevant in the teaching learning process. As we all know, the knowledge that is gained in the laboratory and the classrooms, unless that knowledge becomes relevant in the economic and process of a country, that knowledge beyond a certain point, especially in this age of globalization and technology, becomes irrelevant. So what is important today is to convert inventions into innovations. And to convert inventions into innovations, skill, the element of skill has to be introduced in the teaching learning process. There is a common misnomer that skill education is only relevant for science and technology. Of course it is relevant because it is directly linked. But skill is also becoming important in humanities, social sciences, commerce, and other aspects of the teaching learning process. Because nowadays, unless you have a basic element of skill, you cannot succeed even in humanities and social sciences. I give you one example. When we were students and we started doing research, we had to spend at least half a year, 6 months, to prepare the bibliography for our research. But today, at the click of the mouse, a student can prepare a bibliography in what was done in 6 months in perhaps 2 hours or 3 hours. So skill is important equally for all students, particularly at an age of AI, when we have to know the basic elements of artificial intelligence, because more and more we are becoming dependent on artificial intelligence. And this artificial intelligence is relevant not only for science and technology, but across all disciplines. At the same time, I would like to sound a note of caution, because extreme dependence of artificial intelligence might also land you in danger. It has been proved by recent researchers that artificial intelligence cannot replace human creativity. You cannot replace human creativity by artificial intelligence. Even to run artificial intelligence, human creativity is essential. For example, nowadays, there is a notion called prompting. And unless you have proper prompting, artificial intelligence doesn't work. And to have proper prompting, you need creative intelligence. And there is now a greater demand for students in English, in economics, in history, in literature, even for AI. Because now there is a new profession called creative learning, creative journalism, creative writing. And that creative writing has to be integrated into AI and machine-based learning. So yes, we would go in for skilling. Yes, we would become increasingly dependent on machine-based learning, but not at the cost of conventional classroom learning. The two has to go hand in hand. I'll just give one example and end. I essentially do not use ChatGPT. But once I was asked to give a seminar on ChatGPT, and while going for the seminar, I opened the ChatGPT and typed Suranjan Das. The answer came that I am a musician. I have never been a student of music. So there are numerous ways in which the information that often comes from the internet, information that often comes from the AI, can be misleading, because the information has to be fit in. You know, AI is based on certain algorithms. And unless the algorithms are correctly addressed, you can end up in dangers like the one that I explained. So I won't take any other time, but I would like to emphasize that whatever skill we use, whatever machine learning we resort to, we have also to remember that we live in an age where the knowledge that is produced needs to be replowed back to the society to have a multiplier effect. And for that, increasingly multidisciplinary, interdisciplinary knowledge is essential. Nowadays, all over the world, social scientists and scientists are coming together. History of science is becoming important. Similarly, history of technology is becoming important. And therefore, a student of engineering, unless he or she has a basic knowledge of the society and economy where he or she is operating, the technology knowledge that he or she gains cannot be implemented in practice.
For example, take the case of India. India is a leader in pharmacy. But even then, the largest number of children without the basic vaccines live in India. We are doing extremely well in biotechnology. But there was a recent article which shows that only 10% of the researchers coming from biotechnology go for the benefit of the poor farmers. 90% goes to the multinationals. Why this is happening? Because the scientists and technologies in India are not yet well acquainted with how the technology that is being produced can be used for the broader social benefit. So an integration of skill-based learning with an interdisciplinary and multidisciplinary approach is a need of the hour. The final point that I would like to make, particularly for the students, wherever you go, whichever profession you join, do remember the needs of your country. Do remember the needs of the province from where you come. West Bengal has a rich legacy of science, culture, technology. Along with the national movement, there was also the development of national science. And that national science developed in Bengal. So we are proud of that. We are proud of that legacy. And we need to take forward that legacy so that that legacy can make India a better place to live in. And for that, the students have to take a greater social responsibility. I do not know whether you know, recently, a recent issue of Nature described Calcutta as the center of science. That shows, despite all the challenges that we face, despite all the sometimes bad news that comes about West Bengal is surging forward, despite all the challenges, to make this city and this state still nurturing the science and technology as well as humanities, social sciences and literature. The final point, particularly for the students, we need to remember that India represents a country of diversity. Diversity in terms of geography, diversity in terms of society, diversity in terms of religion, diversity in terms of ritual, diversity in terms of practices. And therefore, whether you become an engineer, whether you become a physicist, whether you become a dentist, whether you become a literature, you have to do your best to maintain the cultural pluralism for which we are all proud. And let me end with a famous quote from Gurudev Rabindranath Tagore. Tagore is somebody to whom we go back in times of happiness, in times of grief, in times when we need hopes and aspirations. He made a famous comment as early as 1937 that what would be the goal of education? He said the goal of education is not to burden the students with fact, but to ignite fire in them. Totto noy, ogni day, je shikkha shetai ashol shikkha. At the same time, he reminded us, I quote, we can only rouse the best in others by means of the best in ourselves. And in this best will lie the welfare of both. That should be the guiding principle. That should be the starting principle. That should be the guiding spirit when we discuss the need of skill in education. And I'm sure the present generation, they are much, much well educated than when we were students. They have much higher IQ than we had. I will just tell them, in whatever profession you go, if you excel, there is no dearth of jobs. There is no dearth of scholarship. And particularly in Bengal, we have been able to strike a fine balance between excellence and equity to a large number of measures that the government of West Bengal has introduced. And therefore, we are looking forward a balanced growth in West Bengal, and that can be attained by linking skill with teaching learning process and adopting a holistic knowledge which can make our children employment savvy and also teach them how to use their knowledge to make West Bengal and India a better place to live in. I wish the career every success. Thank you very much. Our students and motivate them.
So now it's time to hear from Professor Dr. V.A. Rajshekharan Pillai, former chairman and vice chairman, UGC and NAC vice chancellor of Somya Vidya Vihar University. Sir, please. Thank you very much for extending me an invitation to come over here and participate in the career fair. Distinguished colleagues and luminaries in higher education from the state of West Bengal and Professor Sharma, dear teachers, dear students, institutions which are participating in this career fair, the sponsors of this event, let me wish you all the very best in this event. Professor 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 has clearly articulated the importance of knowledge and skills. And West Bengal has a tradition of education, culture, science, literature, art, whatever we say in the world, we have it, this state has a tradition. From a scientist perspective, the first research institution in the whole of Asia is the Indian Association of Cultivation of Science in West Bengal. Professor Raman did his Nobel-winning work in the Indian Association of Cultivation of Science in Calcutta. It is also probably, if you just look at large number of co-workers of Nobel laureates in science across the world, you will find Bengali names most prominent. I am presiding over our private university in Mumbai. I receive almost 100 letters from postdoctoral fellows from Bengal working in Europe and US for faculty position and all. They are all doing extremely well. If you just look at the contributions of the Bengali scientists who have worked with Nobel laureates, you will find that probably from no other, the whole India is getting recognition just because of that. Now, of course, education is changing. Similarly, of course, I don't have to mention about the literature, other areas, art, literature, all these things. I don't have to mention. Professor 𝐀𝐻𝐨𝐿 has mentioned it. But now there is a paradigm shift in education. Education, particularly education at all levels, was some sort of a public good. Even we used to say it's a public good. When we say about private universities, we are not mentioning that the education which is being provided by the private university is not public good. It is also public good. We have over 1,100 universities in this country now. Majority, 600 are private universities as of now. And of course, I have seen during the last 10, 15 years, in this state also there are a number of private universities coming up. There has been a trend of providing only the so-called skills in private universities when they started. That also is getting changed. Probably the universities in West Bengal has to show a model by which the knowledge at all levels is imparted through the higher education system in the country, because this state has that tradition. Knowledge and skills are important. If you just look at education, of course, I was heading Indira Gandhi National Open University. Professor Om Prakash Mishra was my colleague in that university. So we were a skill-providing university, but we definitely focused on humanities and social sciences also in a very big way. The education which we have been providing all over the world, education as of now should also provide knowledge and skills. It is only the
whatever we provide in the universities and colleges is only the text of education. And this text of education, that is the knowledge and skills, has to be applied to the society for enhancing the quality of life and life management systems. That's why we talk about all these job-oriented courses and to enhance the quality of life and life management systems. He mentioned about the field of pharmacy. India is the pharmacy of the world, but it has to go to the society. That probably is not happening to that extent. Why is it that not happening to that extent is probably a misunderstanding or a mistaken identity about the knowledge and skills. The knowledge and skills is only text of education. This text of knowledge and skills need to be applied to the society for enhancing the quality of life and life management systems. If this text of education has to be applied to the society, we should understand the society. We should be immersed in the society. Now, since this is getting diluted, that particular aspect of understanding the context of the knowledge and skills is to some extent diminishing. I think we have to again look at that particular aspect. Jokingly, we used to say it is not text and context which is not happening in education now. It is a trust and contest, that is X being replaced by S. That is examinations and competitions. Definitely examinations and competitions are important, but you cannot ignore the text and particularly the context of education, context of knowledge, context of skills in providing education. And this context is not just knowledge and skills alone. Context has a lot of other significance. Sociological underpinnings, societal connections, culture, language, literature, all these things have, in the context, they play a great role. And of course, we have seen even the liberal education, which is now some sort of a catchy word in some of the private universities in this country, probably that is also to some extent a market material. I think we have to just look at all these things in a very significant way. So it is very necessary that we should just look at in such career fairs and all that. What is the term? In addition to the skill-based learning which we are thinking of giving, we should also look at how these skills should be applied to the society. And then this is possible only when you understand the society. And we are a very, very diverse society. This country is a very diverse society. We have been seeing turbulence all over the world, and we should also respect the diversity, the multicultural existence. All these things of the country is to be respected. I think if we want to sustain the skills and what is that so-called job-oriented education and all that, there is a need. There is a need for strengthening the humanities and social sciences also in a very significant way. This is being recognized by academics in this country. It is happening. And therefore, while wishing this particular program all success, to provide job-oriented education and also to provide jobs for the students, it is very important that we should not ignore the importance of humanities and social sciences and culture. Then only a complete education, complete human being can be carved out of the education. And therefore, let me wish you the very best in correctly mixing the type of job-oriented, skill-based education with the knowledge in its purest sense also. Thank you very much. Wish you the very best in this endeavor. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable words.
So now we are extremely privileged to announce that we have with us Professor Dr. Deepak Kumar Kaur, Vice Chancellor of Vidyasagar University and Chairman of West Bengal College Service Commission and former Vice Chancellor of 𝐀𝐻𝐨𝐭 Birsa University and former Pro Vice Chancellor Academic of University of Calcutta. Big round of applause for Professor Dr. Deepak Kumar Kaur. It's now time to felicitate Professor Dr. Deepak Kumar Kaur. Thank you, sir. So now it's time to hear from Professor Dr. Gauri Dutt Sharma, former President of Association of Indian Universities, Vice Chancellor of University of Science and Technology Meghalaya, and President of National Academy of Social Science India. We would like to inform that here on this stage we have both Professor Dr. Suranjan Das and Professor Dr. Gauri Dutt Sharma, former resident of Association of Indian Universities. A big round of applause for both of them. We are extremely blessed to have both of them on stage here. It's now time to hear from Professor Dr. Gauri Dutt Sharma. Sir, please. Good morning to every one of you, and thank you so much for giving me this opportunity to come and attend a very important function for the students organized by the government of West Bengal, by a number of educational institutions, universities, and also giving a new platform for the students to decide their career and how to make their career for their future growth. In this very important platform, we have Professor Suranjan Das, our respected former President of Association of Indian Universities, former Vice Chancellor of Calcutta University and Jadavpur University, and now presently Vice Chancellor of Adams University, which has been declared A grade recently after his joining. We have Professor Rajsekharan Pillai, the former Chairman, Vice Chairman of University of Grants Commission, New Delhi, former Vice Chancellor of IGNOU, former NEC Director and Vice Chancellor, and now President of the Association, Vice President of Association of Indian Universities, and Vice Chancellor of 𝐀𝐻𝐭 University, one of the senior most Vice Chancellor in our country. Other very dignitaries from different universities of West Bengal, from other universities, leaders as the Vice Chancellors representing different universities, all the guests representing different universities, colleges, the students, and ladies and gentlemen. This is a platform which gives the opportunity to discuss the ideas and create new opportunities for the students. The land of West Bengal is one of the most fertile land. The first Nobel Prizes have come from this land only, both in the field of literature and culture and science. And West Bengal has made significant contributions in industrial development of India. It is a gateway for getting knowledge, creating knowledge, and taking knowledge to other parts of the country. From here only, after 70
One, other parts of the India have developed in industries. That indicates that for knowledge, both creation, application, there is a need of skill. So far, our education system was having tight compartment, so many boundaries of chemistry, physics, biology, in biology also 10 boundaries, social science, history, all those things. Whereas knowledge does not have any boundary. In nature, you find all the knowledge are taking place. Nature is the best example. So now some kind of flexibility is provided in our education system that along with our own basic area of studies, getting the deeper knowledge in that, there is a flexibility of learning. And this flexibility, which is given now at present 40% in higher education, has helped our learners to have the access to the knowledge and also to apply this knowledge as per their potential. And therefore, now Indians, the youths, they are emerging as one of the most productive in the world. In last 10 years, the Indian education system has become hub for making incubators, startup, the third largest startup in our country, because the university systems have allowed them, integrated their learning into the process of assessment, in the process of their grading, which was not there earlier. Earlier, we had only, as Professor Pillai sir said, that rote learning. Learning only to pass exam and get marks, where only merit was considered to get the jobs. But the time has come where the skill has become the component in getting job. When we say skill, that means it put pressure on the learners for critical learning. Whatever knowledge they are getting, what for? What they can do with this knowledge? That means experiential learning. Whether any branch, social science or history or anything, but what they can do. When the question comes, what they can do, that means integration comes in. Integration of machine learning, as Professor Suranjana said, using the new tools like artificial intelligence. But these tools are only supplement the learning, not replacing. And therefore, the skill comes how you can have the access to the new technology and integrate this technology, or can you improve this technology which is coming? And that is one of the reasons that now recently Indian youths are emerging in creating new technology. Earlier, we were only users, followers, not creators. So the critical thinking is leading now the creators. Therefore, skill education, skill learning gives emphasis for using the potential, integration of different learning systems, whether integration of music with physics, the language with the science, where the translation automatically done in under different languages. Therefore, it is now time that more autonomy should be given
to the educational institutions, so that the institutes can find out the problems of that region and how to find the solutions to these problems. And these problems can become the source of creating the entrepreneurship. And therefore, knowledge can take from idea to the product development in the university or college campus itself. So the college will not remain only to give lecture and take the exam, but also college campuses will become conversion of knowledge to the product development. That means the utilization of the knowledge, and that kind of the special skill will be different, specific to different institutions. And it is now that different universities, all the colleges are emerging as different centers of specific skill development, and therefore the new areas are also emerging in the country. In due course of time, I am sure that there will be more flexibility, more opportunities in every field, utilizing the different kind of skills, becoming more creative, and making the person lifelong learners. I will not take much time. I take this opportunity to give thanks to all the organizers that they have given me this opportunity to come and share few of my thoughts. Thank you very much. Thank you, sir, for your enriching words. So now it's time to hear from Professor Om Prakash Mishra, former Vice Chancellor of North Bengal University and former Pro-Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University. Sir, please. Very pleased to be here. Thank you for the invitation. I compliment the organizers and particularly thank Mr. Saurabh Adhikari, the CEO of Vivekananda University. I'm very happy because I could get an opportunity to meet with Professor Pillai, with or under whom I served as the Pro-Vice Chancellor of IGNOU 18 years back, and the biggest university of the world. It was at one point of time so very successfully led by Professor Pillai, and we were also contributing a bit of our effort. The man was much ahead of his time, and that is how and why everyone was very much interested, enthused, and at the same time a bit skeptical. But everything that was done at IGNOU when Professor Pillai was there, I'm very glad to announce that it is the exact things which is being practiced by all the universities across our country. And so therefore, since he is here, I thought that I should mention, because I was personally involved, worked as a Pro-Vice Chancellor there. Now, I would not take much time, but except make 4 points. And this, I suppose, I shall be able to conclude in about 5-6 minutes' time. I've always been influenced by Alvin Toffler and his book, The Future Shock, written in 1970. In that book, there is a line, and which is associated with Alvin Toffler's entire work, that the illiterates of the future will not be those who cannot read or write. Everyone can read and write. But illiterates are going to be those who cannot relearn, unlearn, adapt to themselves to the future. That is the type of challenge that has now come over. Yesterday, I was attending a meeting of the syndicate of the Calcutta University. After the discussion on the 42 items
on the agenda, I rose to propose that Calcutta University must now introduce some aspect or element of courses related to artificial intelligence in every stream, every branch. The proposal was accepted, and in future terms, this is what is going to happen. Question is that which are the universities which are ready to adapt and which are the universities which are going to exhibit the lag, the gap. The major problem is that the world of science and accompanying it, the technology is marching ahead. But our belief system, our philosophical moorings, our social settings, these are not keeping pace. And as a result of what is happening is that there is a shock. That there is a shock for everyone because they are unable to comprehend, relate to the changes that is coming up because of their belief system and so on. So now that is what Alvin Toffler said, the future shock. Everybody is going to be in the shock. Now, are we also keep on going to be shocked by the tremendous advances that has been achieved by yet other countries, other civilizations, other communities, other set of system? Or are we going to not only catch up, but actually do much better? And in fact, it is possible for us because the type of changes that is affecting the world, that changes is in the domain of technology. And it is in this respect where India is not a late starter. So therefore it is possible. But the problem is that every student, they are expected to write on science and technology, contribution of science and technology. Are we inaugurating a 21st century where it is not science and technology, it is becoming a science versus technology? Is it so that the scientific knowledge, the base and basis of the civilization or the civilization forces are being weakened and undermined by technology, which is of course value neutral and which actually can be misused, and possibly it is being misused. Professor Sharma, he spoke about knowledge having no boundaries, but knowledge is also being weaponized. Technology is being weaponized. Rare earth materials are being weaponized. Oil prices was already weaponized. Now we see that all the instrumentalities of life and the comfort for life, these can all be weaponized. And that is leading to what my latest book argued, a perma-crisis, a permanent sort of a crisis we are in. And in this, the choice is very clear that even though each one of us have our identity, have our belief system, but then this identity and belief system cannot be imposed on the other person. Because if I like non-vegetarian food, that does not mean that everyone has to like non-vegetarian food. But the problem is this mobile phone of mine is actually telling me so. If I start liking such and such leader or such and such ideology, then next day I will think that the entire world is doing because I have the same type of feed. So therefore, we have to be careful about post-truth. And there are so many educational administrators here. Post-truth is a reality. The truth can be manipulated. We have people who are saying that within 24 hours, it is possible to make an untruth to be the truth and a truth to be a falsity. So therefore, the technology has to be in the service of science. Technology cannot be used to manipulate science. And I will conclude by saying that in 1921, when the census was taken in this country, average age of the population of an Indian was only 21 years. Because of the march of scientific forces in the world, the average age of an Indian is more than 72 as of now.
So everyone's age has been added by 40, 50 years. It is much more than, it is much more in, say, Soviet Union or Japan. This is coming up because of science. And so therefore, any type of an attempt to undermine science has to be necessarily, not acceptable, has to be rejected, whatever the source may be. I'm very thankful that all of you here have given me this opportunity, particularly grateful that Professor Devnayan Bandyopadhyay, who is the Chief Advisor of the West Bengal State Council of Higher Education, is here. And I'm pretty sure that some of the recommendations that is emerging out of the very erudite speech of Professor Sharma, Professor Pillai, and Professor Suranjan Das, and yet others, that will be, passed on to the government of West Bengal. And here in Bengal, both Professor Pillai and Professor Sharma, they have mentioned that we have always been ahead. I am not very much sure that whether we will be able to keep our pace, but then of course this education fair shows that Bengal can and we must. Thank you very much. Thank you, sir. So now it's time to hear from Professor Dr. Devnayan Bandyopadhyay, Honorable Founder, Vice Chancellor, Bankura University, and Advisor of West Bengal Higher Education Council, and Chief Executive Director, Academics of Swami Vivekananda University. Big round of applause for Professor Dr. Devnayan Bandyopadhyay. Sir, please. Thank you very much. This is the second time that I am here, and I really feel very pleased to be able to share this platform with wonderful luminaries. I will take up just one point. Professor Suranjan Das has been talking about the global village, the idea of globalization, which has almost changed the world. So I will take a specific cue from that, and I will talk about my activities very recently now. I'm not into teaching anymore, into administration, but I am specifically taking care of internationalization of education. I remember in 2022, a special meeting was organized. Professor Das also was there. And quite a few, not many of them, some of the universities were invited to that particular meeting, especially those universities which have, in one way or other, some connection with UK universities in terms of MOU or collaboration. And it was attended by a large contingent of universities from UK, organized by British Council, and it was chaired by the Minister in charge, Department of Higher Education, Professor Bratta Bosu. And we were given opportunities to talk to them on different areas, specific areas where we can work together. So this working together is really very, very important. Just yesterday, we had a meeting in the West Bengal State Council of Higher Education. Professor Deepak Kaur, Professor Shorin Bandyopadhyay, they were present, and many others. And there, it emerged that we have to cut across many kinds of disciplines and discover the cutting edge areas on which to work right now.
we are right now working with the University of Sussex, and where they actually came. A group of 3 people, the Pro-Vice Chancellor, Vice Chancellor, etc., all of them came to the Higher Education Council, and we had an open discussion. There, we discovered that it is possible to pitch West Bengal as the final destination, as one of the very significant destinations in education. And as we have been looking at this, the idea of the courses and curriculum, they require to be rearranged, reshaped, because I found in the University of Sussex, they have as many as 17 centers of excellence, but not matching properly with what we give, like physics, chemistry, engineering, technology, artificial intelligence. But they actually make a kind of basket of many kinds of subjects. So I will not take much time, but I will just emphasize that it is time for us to act. That's why we are working on a project in the university, in the West Bengal State Council, working together in education. So therefore, it's not just West Bengal working within themselves, but West Bengal reaches beyond itself and goes across the countries. So this is the kind of destination that we have envisioned. So I will not take much time. Thank you very much. And I will particularly thank 𝐀𝐻𝐿 Roy, the organizer. And I must also say that it would have never been possible for me to come over here without the support of Saurabh Adhikari, who has always been there working with me. So thank you very much. Thank you, sir. Again, we would like to mention we are in the inaugural ceremony of Educational Interface 2025, an initiative by Career Planner EduFair, Deepak Sinha Roy Initiative. So now it's time to hear from Professor Dr. Deepak Kumar Kaur, Vice Chancellor of Bidyasagar University and Chairman of West Bengal College Service Commission, and former Vice Chancellor of Sidhakana Viswa University and former Pro-Vice Chancellor Academic of Calcutta University. Sir, please. A very good afternoon to everybody. Honorable, eminent academicians of the country, Professor Pillai, Professor Sharma, Professor Suranjan Das, Professor Devnaran Bandyopadhyay, and my colleagues, Honorable Vice Chancellors of different universities of West Bengal, respected delegates, respected guests, and dear participants, and most important is the respected organizers. It is a unique opportunity for the +2 pass out students to experience their probability of having future courses in higher education. Thanks to the organizer, including Saurabh and Mr. Rai, to bring this opportunity to the future nation builders, particularly from West Bengal. In last 10 to 15 years, what we have experienced in West Bengal is the increase in the number of universities from 8, 10 to now it is, I will first mention about the state-aided universities, which are now about more than 30 to 35. And there is a uniqueness also
in these universities, like say Green University, like Women University, like 𝐀𝐻𝐨𝐮𝐭 University, like Hindi University, like Sanskrit University, apart from the traditional universities as well as the professional universities we have. And particularly, I will mention, in last decade, we have experienced a separate ecosystem of private universities in our state. And they have a wide range of curricular diversity, from artificial intelligence to, say, cyber security, to sustainability. These private universities are actually coming out with wide range of curricular diversity to our students. So now the West Bengal is a destination for higher education to our future learners, nation builders, future nation builders. Another thing I will mention, already Professor Pillai, Professor Sharma, everybody has mentioned. Probably day before tomorrow, in Hindu editorial, I have seen an article. In India, education is without employment. Actually, our society, I will submit humbly to the academic luminaries present today in this program. Our society is flooded with graduates, postgraduates, and even doctorates. But they are not of optimum use to our society. Definitely, we are getting knowledgeable society. We are getting civilized society. But at the same time, we need skilled society. With this submission and with the best wishes for this program, thank you all. Thank you, sir. So now it's time to hear from Professor Dr. Ashutosh Ghosh, former Vice Chancellor, Rani Rashmani Green University, former Vice Chairman of West Bengal Higher Education Council, and former Vice Chancellor of Calcutta University. A big round of applause for Professor Dr. Ashutosh Ghosh. Sir, please. Thank you, madam, for your kind introduction. I would like to thank first Mr. Deepak Sinara, who organized this event, and also Mr. Saurav Adhikari for inviting me. I will not take much time, and I will just share some of my knowledge. Just we are now, too old, you can say, a lot of experience, so we can now share our experience with the students, with the guardians, because we are teaching for the long time. What I have seen, there are the students, the guardians, they are thinking now that there is no job opportunity. The employment opportunities are too few. But at the same time, you will see that there are several companies, there are several, institutions, they want some people and they are not finding the employable candidate. So there is a gap between employment opportunity and employability. So what an academic institution can do, they should fill this gap. We have to, the academic institution, the higher education institution, they should know where is the gap, why there is gap, where is the opportunity, and how we will make our students, the employable. That is very important.
You know, in our time, even in our time, just I am sharing my experience. We were students, we did our PhD, and in India, you know, while we were doing our PhD, we are not ourselves using the instruments that we need for the experiments. Because we have always some technical assistants, they were you know, taking the data for us. So we had no knowledge of that kind of instruments. But after the PhD, we went for the postdoc. So I went in the Japan for the postdoc first time, and first 2 or 3 months, what they told me to do, they have given some, you know, the glass blower and some glass, and told me that make these kind of apparatus. Because I have to, because all the students, they are, you know, making their own glass utensils that they need. Even, you know, here we are not using our instruments, but there you have to not only use your instrument yourself, but if there is any problem in the instruments while you are working, you have to check where is the problem and you have to report that. So you have to know about that, the instrument. So this is the skill. What we are doing, you know, here we are acquiring knowledge, but we have to integrate our skill with this knowledge. If we can do that, then, you know, the students who are here, who are thinking that there is no job opportunities, I don't think that there is no job opportunities. Because we don't find job opportunities because we are, you know, putting so many restrictions. What kind of restrictions? That we will work in West Bengal. First restriction. You know, I have seen many students, they are not, you know, I'm a chemistry teacher, so always I am getting some requests from Hyderabad or Bangalore, please send some students who can work here for sometimes. Whenever I told my students, please go to the Bangalore or Hyderabad because now you have job there. They told, no sir, if you find some job in West Bengal, then you tell me, we will do the job. So actually you don't have to, you know, so much restriction that I will do job here, West Bengal, I will do this job only teaching, I will, you know, do only for say 6 hours, I will not do much more than that. You cannot have. And nowadays, as Professor Suranjan Das told, and also Professor Devnaran Bandyopadhyay and others mentioned that you don't think that your, you know, your village or your periphery, your territory is only the place where you are living. The world is your territory. You have to think what are the needs of the world. You can see that every year there are many companies all over the world coming to the IITs and the many institutions, and they are hiring our students. Why? Because, you know, in those institutions, our students are skillful. They need this kind of skilled worker, you can say. That is why they are coming here and recruiting. So all the institutions, we have to check this one. It is very important. So what the higher education, you know, the institution should do, I think we have to integrate. We have to integrate between the skill and the knowledge. Usually we are, traditionally you can say that the Indians, we are more concerned about the knowledge, not about the skills. So just I'm giving one example. You know, when I was a teacher at the Calcutta University. In Calcutta University, there are you know, two kind of students that I have seen. Some students, they are from the English medium background and from they have studied their graduation in Calcutta. And there are some students, some very good students with very good knowledge, they have some village background. So I always, you know, encourage my students, please sit for the GRE and TOEFL and then go to the United States for the PhD. If you go to the United States, because you know United States for going PhD is very good because in science, if you do PhD in the United States in a very good university, you will have much better skill. You have, your job opportunity will be much better, will be much diverse. So I always encourage. But whenever I have seen some students who are from the village background, they are really not interested to sit the GRE or the TOEFL. Why? They told always me, sir, it is in English, so we will not be able to pass it. So what they need? They need some skill in English language. So I told them, take a course for 6 months or 3 months, even 3 months, and then sit for the TOEFL or for the GRE. And many students took that course, you know, after the MSc. So when we have when we integrated the communication skill with their knowledge, and they did really well in the United States.
They did very good, they published very good paper. They are now, some of them are the faculty members in the University of the United States. Because in the beginning, because they didn't have the skill of the communication. Communication skill is very important. So in our, in my PhD, I think all of us, when we did our PhD, the thesis was typed by some type, there is a typewriter in the institution or somewhere, they were typing the thesis. And the papers also, when we are publishing. We have some people who are typing for us. Typists are there. So, when I went to Japan, they told we don't have any typist. You have to type your paper yourself. You have to draw the figures yourself. So I have to develop that skill. Nowadays, everyone, all of you are very familiar with the computer, but now you need the skill of AI, how to use AI, how to do maximum use of AI. If you can do that, then I think that you will progress. All of you will develop a skill in yourself so that you will be employable everywhere. And another thing, as Professor Kaur told, in India, especially in Bengal, we are not interested in entrepreneurship because the knowledge that we have acquired, we don't want to apply ourselves because we don't have that confidence that we can do it. We can do something by ourselves. It is very important. I have seen in many IITs, there is the incubation center, they are doing very good entrepreneurship. All the institutions should encourage the students to do something by themselves. The knowledge that they have acquired, the skill they have acquired, they have to use, they have to integrate these two and do something by themselves. They can employ many people if they can do, and they will be very satisfied. And it is very satisfying if you can, very successful entrepreneur. It is very important. So all the institutions, I think, not only integrate the skill with the knowledge, but they also encourage the students and help the students for this kind of entrepreneurship. That's all today I wanted to tell you. Thank you very much. I thank you again, all of you, for your patience hearing. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. So we heard from the former Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University, Professor Dr. Ashutosh Ghosh. And now we would like to hear from the present Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University, Professor Omiyo Kumar Panda, sir. A big round of applause for Professor Omiyo Kumar Panda, sir. Sir, please. Respected Professor Pillai, Professor Das, Professor Sharma, Professor Mishra, my founder Vice Chancellor, Professor Ashutosh Ghosh, Professor Kaur and others. At the outset, let me convey my deep sense of gratitude to the organizers and the event manager for choosing the youngest one among the dignitaries on the dais. In that sense, I am an odd man out. But let me start with a thing that still in the podium, chemistry is the majority. Professor Pillai, Professor Ghosh, and myself, we belong to chemistry. In democracy, we agree to disagree. So as it is a panel discussion, I would like to agree upon certain things and I will disagree. Please excuse me if it hurts you. Now, in this auditorium or stadium, Indo Stadium, about a couple of weeks ago, I had the opportunity to say on a different occasion where I told, I quoted a famous quote, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. And I still believe that we still carry that legacy. I don't agree with what Professor Suranjan Das has said, that AI is, I do not use, but I say I always use AI because it is the need of the hour. What I feel that we must undergo a transformation, a transition. There has been a paradigm shift in the education sector
As Professor Suranjan has set the tune, let me say in the same tune, not in a sarcastic way, but in a pride, it's a matter of pride that if you want to become a Nobel laureate from India, you must have to have a connection to Kolkata. Unless you are a Calcuttan, you cannot be a Nobel laureate. History says so. Now, it is the need of the hour that there should be interdisciplinary studies. In other part of the world, as Professor Devnaran Bandyopadhyay was telling, that our universities, no university of our state could match with the basket of the University of Sussex. It is the time to think of incepting like school of interdisciplinary studies in or interwoven studies in science, arts and technology. Unfortunately, because you are, sir, you are the policy makers, our NEP 2020 does not enlighten about this issue. So I would place humbly before you to think of this issue. Although we have given the opportunity for interdisciplinary studies, but no such conception of interwoven studies in science, arts, and technology. Now, the AI or the skill-based technologies are inevitable, indispensable. I would share two real examples from my life. I am from a rural area, as Professor Ghosh was telling. I was not so well conversed in English. Till now, I am not a fluent speaker. My daughter, she still criticizes me for my wrong utterance. My daughter just completed her MBBS. She got the knowledge, but unless she went to a rural hospital, almost 50 kilometers away from Kolkata, she could not get the proper skill as how to treat the patients in reality. In the same tune, the newly incepted university, where Professor Ghosh was the founder vice chancellor, what we have seen, the place, as you all know, the Singur, the famous Singur movement, people of that region are very rich because of the alluvial soil and the land is very fertile. But people are not very skilled. Why? People of that region, the farmers, they have been indiscriminately using chemical fertilizers and pesticides. And the present chairman of Pollution Control Board has warned me that after 20 years from now, that place may appear to be a barren land in terms of agricultural productivity. So the farmers are to be skilled. That is the need of the society. We all know about nano-urea. But why nano-urea is much better than the conventional urea? That skill has not been properly percolated before the end users. As Professor Ghosh was telling, that you have to fabricate your instruments by your own. As Professor Sharma and Pillai has been telling, let me tell you one thing. We are a very new university, almost no infrastructure, although we are trying hard. What you can do, because the technological universities, just I am placing it before you, just using an Android app, you can use mobile phone as a substitute of colorimeter, which is essential for any chemistry or any biological practical classes. So that is skill. We need to develop the skill. But at the same time, we should not ignore the nurturing of basic science. Because history has taught us that nation who
provides the maximum money in science, the research grant, has been able to be emerged as the most developed nation. The example is Japan. Japan spends maximum amount of money towards the nurturing of science. Unfortunately, the research grant scenario in our country is not very promising. So I would request the funding agencies and the policymakers to think about it. And in terms of the policy making of the education, higher education of West Bengal, I would humbly request Professor Devnaran Bandyopadhyay to kindly think of the inception of interdisciplinary courses like as I have proposed. And the last thing is that there is no difference or there is no conflict between science, technology, religion, and humanities and other, say, social sciences. Let me give you an example. You all know the famous movie born Oppenheimer. In Oppenheimer, you all know the history of discovery of atom bomb. Tell me, had there been no Jewish exodus from the then Germany, the history of discovery of this atom bomb would have been different. So our students, a student of chemistry, unfortunately does not know the history of discovery of Raman spectroscopy in our country. Take it from me, from our university student, university level of teaching experience. So there is a need to go for interdisciplinary studies where NEP is trying to address that. As Professor Deepak Kaur has rightly pointed out, I don't know whether knowingly or unknowingly, there has not been any synchronization, there has not been any coherence between the progression of the newly established private institutions or universities and the government or state-aided universities. I would humbly request the policy makers and the stakeholders to go for a productive collaboration so that in real sense, in Bengal, we can excel, and in Bengal, we can proudly say that what we think today, what we are thinking today, India will think tomorrow. With this, I conclude. Thank you very much. Thank you, sir. So now it's time to hear from Professor Dr. 𝐀𝐻𝐭 Bandyopadhyay, Vice Chancellor of West Bengal State University. Sir, please, a big round of applause for Professor Dr. 𝐀𝐻𝐭 Bandyopadhyay. Respected dignitaries on dais and the audience, I speak in Bengali for our students and scholars. আজকে এখানে আমাকে ডাকার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি ফাউন্ডার ক্যারিয়ার প্ল্যানার এডুফেয়ার দীপক সিনহা রায় এবং একই সঙ্গে সৌরভ বাবু, মঞ্চে যারা আছেন বিশিষ্ট মানুষ, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা জানাই। দু একটি কথা না বললেই নয়, এতক্ষণ ধরে আমরা শুনেছি যে সংযোগকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি সারা পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা বাঙালি, যারা মনে করি গ্রামের অত্যন্ত প্রান্তে বসে থাকা একটি ছাত্র যে জানতেই পারে না যে কেমন করে চাকরির বাজারে সে নিজেকে উপযোগী করে তুলতে হয়, তার জন্য এই মেলার প্রয়োজন। আমরা জানি এই মেলা আসলে শুধু সমন্বয় নয়, আমাদের সামনে একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যার মধ্যে দিয়ে আমরা খুঁজে পাবো আমাদের আগামীর ভবিষ্যৎ। আমরা জানি এই মেলা থেকে নতুন করে আমরা পথ খুঁজব, যেখানে
আমরা যে ধরনের শিক্ষা দিই বাস্তব ক্ষেত্রে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স কিংবা মাইক্রোবায়োলজি কিংবা ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান একই সঙ্গে বাংলা ইতিহাস সেই সমস্ত ক্ষেত্র পড়াশোনা করার পর তারা কোন বাজারে কিভাবে নিজেকে বিক্রির উপযোগী করে তুলবে। আমরা জানি যে একটি অত্যন্ত পরিচিত কবিতা হাট, কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি, বিপণনের জন্য সেই সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা জানি এই যে আন্তর্জাতিক বাজার গ্লোবালাইজেশন, যেখানে বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে মানুষ রয়েছে তার নিজস্ব কর্মসূচিতে, তার মধ্যে দিয়ে তাকে উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। আমরা একজনকে একটা বিজ্ঞানের বিষয় পড়িয়ে উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করি, দেখা গেল সে চাকরি পাচ্ছে না। এই চাকরির বাজারটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠছে। এখানে যেহেতু প্যানেল ডিসকাশন হয়েছে, সেখানে আমার মনে হয় যে কথা প্রফেসর দাস একটু আগে বলছিলেন যে এআই দিয়ে দেখা গেল সুরঞ্জন দাস অন্য কিছু, ঠিক সেই রকমভাবেই মনে রাখতে হবে যে একসময় মানুষ শেষ কথা বলে। স্কিল ডেভেলপ করতে হয়, নতুন নতুন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হয় তার নিজের কাজের অগ্রগতির জন্য, কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে আমাদের অন্তরের শক্তি এবং তার ব্যক্তি এবং নৈতিকতা যদি না থাকে তাহলে সেই সমস্ত প্রযুক্তি তাকে বিপথে চালিত করতে পারে। আমরা জানি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে দশম কিংবা দ্বাদশ পাশ করার পর কিংবা গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর সে কি করবে তার সামনে নতুন পথ খুঁজে দেওয়ার জন্য এই ধরনের মেলার প্রয়োজন আছে। বিগত 24 বছর ধরে এই ধরনের আয়োজন করে চলেছেন যারা, তাদের আমার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই। আর একই সঙ্গে আমি মনে করি মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার নিজের উদারতার মধ্যে দিয়ে এবং যে কথা উঠেছে যে ফান্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন গবেষণা বা উদ্ভাবনী শক্তি যাতে আমরা করতে পারি, সেই চেষ্টা যাতে আগামী দিনে সাফল্য লাভ করে। যে সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে গবেষণা হয়ে চলেছে সেই গবেষণার মান যাতে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার। কাজেই আমি কথা না বাড়িয়ে যথাযথ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir. So now it's time to hear from Shri Ajay Rana, Chief Executive Officer and Managing Director, Savanya Seeds, and Chairman, Federation of Seed Industry of India. Big round of applause for Shri Ajay Rana, sir. Good morning. Tumi kemana acho? I'm not a Bengali. I'm just trying to see like whether how much is attention here listening to so many speakers. So first of all, it's an honor to be in the company of all the academicians, vice chancellors, administrators. I'm an entrepreneur. I represent the agriculture industry here. So my father was also an academician, and he always wanted me and my brother to be a professor. But I decided to be a corporate person and entrepreneur. So brief background about me, I did my undergrad in agriculture, master's in agriculture, MBA in marketing, and last almost 33 years I've been working with corporate sector with large multinationals, and since 2010 I started an entrepreneurial journey, started Savannah Seeds, founded Savannah Seeds, and now we are the largest rice seed company in the country. I'm also the chairman of Federation of Seed Industry of India. Seed industry in India is about 40,000 crore. That's the size of seed industry. If you think about agriculture, to grow any crop, be it rice, wheat, corn, vegetables, we need seeds. So this industry focuses on developing new high-yielding, disease-tolerant seeds. Agriculture is very large in India. India became the 4th largest economy in the world. Our GDP, it's an important number, like I think we became 4th largest with 4.3 or
$4 trillion. That is the size of our economy. And this is an important number. Why GDP is an important number for all of us? Because with GDP, the per capita income of our population increases, the government collects more taxes, we can invest more on infrastructure, we can invest more on defense, we can invest more on healthcare, we can invest more on education. So the growth of economy or growth of GDP is very important for any country. If we go back about 300 years ago, India was one of the largest economy in the world. India and China, these two countries, they used to contribute nearly 50% of world economy. Even before Britishers came to India, India's contribution in the world economy was 35%. Now, the largest economy in the world is United States. And United States is about 36 trillion. We are at 4.3 trillion, and United States is 36 trillion. And United States is 1/3 of our population. We are 1.4 billion, and US is, 300 million. Big gap. The second largest is China. China is now 16 trillion, and the third largest is Germany, and fourth we are. So these numbers are very important. You must be thinking like, hey, you heard a lot about education, universities. Why this gentleman is talking about economics or in size of GDP? We gain knowledge, we gain skills from our education. And for a society, for a country, if we apply our knowledge, if we apply our skills in commerce, you drive the growth of economy. Economy is the fuel. If we do not have enough tax collection, our government cannot invest money on healthcare. They cannot invest money on infrastructure. So for academicians as well as students, it is important we keep in mind, how do we grow economy? How do we relate innovation, research and development with innovation, and innovation leading to economic growth? What used to happen in India 300 years ago? Globally, the consumption was largely, we were the largest producer of cotton. We were the largest producer of spices. We were the largest producer of gems, jewelry. And these were the things which were consumed in those days, as well as, of course, food production. Europe was not so fertile. America was not even discovered in those ages. So we have been a great country blessed with natural resources, as well as talent, intellectual. Systematically, Britishers, when they came in, they exploited us for raw material and they built the industries in Europe. Our small-scale industries were destroyed, but now time has again come. In fact, like the clock is ticking, and it is back to Asia. And India very soon would be a very large economy. India would perhaps be second or the largest in next 30, 40 years. And why it is so? Why I think like that? Because I think like that we have the advantage of demography. We have so many young people. We have the advantage of our geography. There's no country like India in the world. I spent 5 years in US also, between 2005 to 2010. 5 years I lived in US, and then I came back. And I still feel very confident about and very optimistic about our country. So to the academics and all the professors and the students, I'd like to, say a few things. Don't think that technology is only IT or computers. Technology is everywhere. If I talk about agriculture today is $450 billion, the contribution of agriculture. We are 8th largest in exports. In agriculture, we need a lot of innovations. We need biotechnologists. We need entomologists. We need plant breeders. We need seed production research people. So a lot of technology is required in agriculture. Manufacturing. One sector where India has beaten China.
where India has beaten everyone. Which sector? Can you tell me which sector India is number one? And the Chinese failed in India. Two-wheelers, automobiles. Chinese came to India and they failed. In fact, everywhere in the world, India is winning in two-wheeler automobile industry. Our companies like TVS and Bajaj, they are world leader today in automobiles. And why? Because they focus on recruiting engineering talent, which they focus on basics of manufacturing, basic of engine technology. The largest growth India can contribute in GDP as well as in world is in manufacturing. We are importing a lot of our televisions and phones, electronic goods. We can manufacture all those things in India. So focus on, education as well as innovation on manufacturing. Second is, of course, agriculture I talked. Seed is 40,000 crore industry, agrochemical is 80,000 crore industry, fertilizer, crop nutrition is 220,000 crore industry. Pharmaceutical is also a large sector. We have a lot of traditional knowledge, medicinal plants in this country. Turmeric alone can be a very large product. There's so much usage of turmeric. So we need to think about how, in which area we as a country, we can excel. Some of the speakers talked about collaboration. I think the collaboration is required a lot between, academics, universities and the private sector, the industries, so that we can prepare industry-ready or employable graduates. Our people have a lot of talent. I always say hey, people need to be provided opportunity, training, and open up their minds. So what kind of jobs are available in the private industry? We all think about, I think most of the students will know what is the structure, what are the jobs available in university. But do we know what are the jobs available in the companies? The companies have research and development, companies have manufacturing, companies have supply chain, companies have enabling functions, which is human resources, communication, IT, finance, accounting, sales, marketing. So there are a lot of functions in a company. How you can prepare yourself for a job in a company, in a large company? The future is not about government jobs. Let me tell you, the future would be India will be a very large manufacturer. India would be a very large service provider for the world. There's hardly any population growth happening in Japan, Europe, even in Americas. America's population is only growing because of immigrants. The world needs nurses. So from where all these services will come? From India. So this is how we need to think about, what are the educational curriculum we need? What is the collaboration or, exchange of ideas we need between industry and our academic institutions? And how do we challenge our youth to explore the world? I leave with the thought that, hey, we have created more IITs in last 15, 20 years. There is an IIT now everywhere, almost in every state. Have we created enough ITIs also? Industrial training institutes? We are in every large city, we are building metro trains. We are building new housing societies, these skyscrapers. And what we all complain, एक अच्छा plumber नहीं मिलता, एक अच्छा electrician नहीं मिलता. The quality of our workmanship is not great. So we need to, in fact, also think about creating that workmanship. I tell you one thing, a handyman in US earns more than an engineer. And the handyman in US, he's electrician, he's plumber, he does basic construction, he also does paint work. So they earn more than an engineer. And same thing is happening here also. So let's also think about, and there's nothing wrong, let's respect, the dignity of the labor. That is also very important. There are no lower strata jobs. They're also doing basic
basic engineering, and this is what is missing. We are producing more engineers in software today than agriculture graduates. And I was telling yesterday the two young scientists, those who picked me from airport, that in our industry, in seed industry, the starting salaries and packages are much higher than software engineers. The TCS and Infosys of the world, the starting salary is 4 lakh. In seed industry, agrochemical industry, fertilizer, the starting salaries are 6.5, 7 lakhs. So just open up the horizon. The world is big, and look at which are the sectors which are growing and which will create more jobs. Thank you very much. Thank you, sir. So now we come to the conclusion of the first event, which is the inauguration ceremony of Education Interface 2025, an initiative by Career Planner EduFair, Deepak Sinha Roy initiative, and also a great initiative by Mr. Saurabh Adhikari, Chief Operating Officer of Swami Vivekananda University. I would like to thank all the respected dignitaries over here for their valuable time and gracious presence and their deliberation of valuable talk for the motivation of the students. I would like to thank Professor Dr. Suranjan Das, former President of Association of Indian Universities, former Vice Chancellor of University of Calcutta and Jadavpur University, Honorable Vice Chancellor of Adamas University. I would like to thank Professor Dr. V.N. Rajshekharan Pillai, former Chairman and Vice Chairman, UGC and NAC, Vice Chancellor of Soumya Vidya Vihar University. We would like to thank Professor Dr. Gauri Dutt Sharma, former President of Association of Indian Universities, Vice Chancellor of University of Science and Technology, Meghalaya, and current President of National Academy of Social Science, India. We would like to thank Professor Dr. Devnarayan Bandopadhyay, Honorable Founder, Vice Chancellor, Bankura University, and Advisor of West Bengal Higher Education Council, and Chief Executive Director, Academics of Swami Vivekananda University. We would like to thank Professor Dr. Deepak Kumar Kaur, Vice Chancellor of Bidyasagar University and Chairman of West Bengal College Service Commission and former Vice Chancellor of Shidokano Birsa University and former Pro-Vice Chancellor Academics of University of Calcutta. We would also like to express a heartfelt thanks to Sri Ajay Rana, Chief Executive Officer and Managing Director of Savanna Seeds and Chairman Federation of Seed Industry of India, Professor Dr. Ashutosh Ghosh, former Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University and former Vice Chairman of West Bengal Council of Higher Education and former Vice Chancellor of Calcutta University, Professor Dr. Shorin Bandopadhyay, Vice Chancellor of West Bengal State University. We would like to thank Professor Om Prakash Mishra, former Vice Chancellor of North Bengal University and former Pro-Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, and Professor Omio Kumar Panda, Vice Chancellor of Rani Rashmani Green University, for making this event even more graceful. For the next event, Career Planner EduFair cordially invites to grace the inaugural ceremony again of India's inaugural ceremony of India's premier career education fair. This landmark event offers free admission counseling for 2025, connecting students with top institutions and expert guidance. So I would like to request all the respected dignitaries on dais to take their seats over here. And the chief guest for this event is Shri Shobhandev Chattopadhyay, Honorable Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Agriculture, Government of West Bengal. Shri Firhad Hakim, Honorable Mayor and Minister of Urban Development and Municipal Affairs and Housing, Government of West Bengal, and Shri Arup Bishwas, Minister of Sports and Youth Affairs, Power and Housing, Government of West Bengal. So I would like to conclude the first event and call upon the subsequent anchor for the next event. Thank you. Well done. You're very good. Ladies and gentlemen, as we await the arrival of the various honorable ministers in charge in various departments of the government of West Bengal,
once again, a very warm welcome to you at our this beautiful career fair. This is an initiative of DSR, our very own 𝐀𝐻𝐨𝐻 Roy. And this has been going on for many, many years, more than about 20 years now. 𝐀𝐻 has been doing this wonderful work where we get together all the institutions where our young boys and girls would step into after their schools for various careers. And this is actually done this much earlier than the so-called competitive examination results that are published, so that it is important for all of you, after you finish your regular examinations, that is the higher secondary and the +2 examinations, and you are still in two minds as to what to follow, and you await your engineering results, entrance results, and you get a fairly good idea about what the state has to offer as far as the private universities and educational institutions are concerned. And you just saw a very enlivening chat between some of the best minds in education, not just here, but from across the country. Very important people, former vice chancellors, chairman of the UGC, so on and so forth. And they have said in many a word about what to look for in the coming years for all of you, and what are the trends in education. And so people like us who are post 60 years, in fact, when we grew up, we didn't have these kinds of opportunities. We had very traditional opportunities that we pursued. And of course, these days, you have opportunities galore. The standard, we had just about 4 or 5 IITs when we grew up in the early 80s, only 3 IIMs, and a few regional engineering colleges. But come the privatization of education and the new norms of education that the government has been introducing over the years, and we have the new education plan of the Government of India. So there are opportunities galore, much, much more than the old traditional subjects that we studied. Of course, the traditional subjects are still very important, and the market of each of those is still very, very good. So the bottom line is, you have to choose your institution well, you have to choose your field of study well, and the young students today have much more opportunity. They're coming to these fairs, these career guidance fairs, and there are people to advise them. In our times, it was just our parents and our teachers. And of course, institutions were limited as well. So these kind of fairs are truly important if you are really looking at something which would be worthwhile to visit and take advice from. So with these few words, we will wait the arrival of some other people here, while I will invite some of the dignitaries who have arrived up here on stage. We accord a most warm welcome who comes here before everyone on time every year, our very own Shobhandevda, Sri Shobhandev Chattopadhyay, Honorable Minister in charge of Parliamentary Affairs, Government of West Bengal, and he's also in charge of the Department of Agriculture, Government of West Bengal. In addition to it, he is the Deputy Leader of the House and the West Bengal Legislative Assembly. So it's always a pleasure to have the very veteran, probably the senior most minister we have in the present cabinet in West Bengal, and a name which is familiar to all of us for no less than 5 decades. He has always been very, very enthusiastic
about meeting young people. He himself is a champion boxer, he is a mountaineer, he is a singer, and to top it all, he is a wonderful purohit. He does his pujas so well. So he's a poet. So every book fair we get to see, we get to read his poems which are brought out. So a multifaceted Shobhandevda, and it's truly wonderful always to have Shobhandev Chattopadhyay here. And so we will await the arrival, and I need to get a signal from Deepak whether we should start the event. We are actually on time, and so that's the hallmark of any good event, that the previous one really went on time, and we had such very important observations by some of the best known people in the world of education here, and who have held very important positions in the past. And their wisdom is always very important and a blessing to all of us. Deepak. So I think it's always important that we start on time. And when the honorable ministers would come, they're very busy people, and they promised to come. They'll join us up here on stage. May I have the pleasure of welcoming on stage Sri Shobhandev Chattopadhyay, Honorable Minister in charge of Parliamentary Affairs, Agriculture, Government of West Bengal, and Deputy Leader of the House in West Bengal Legislative Assembly. Why are you people so quiet? This is a very happy occasion. A big round of applause, please, for Honorable Minister, Sir Shobhandev Chattopadhyay. May I have the pleasure of welcoming on stage Shri Sattam Rai Chaudhuri, the founder, Chancellor of the Sister Nivedita University and the Managing Director of the Techno India Group. May I take pleasure in welcoming up on stage Srimati Manushi Roy Chaudhuri, Honorable Co-Chairperson, Techno India Group and Co-Chancellor of the Techno India University. We are joined here by, I really don't know whether he's here, Bijoy Guha Mullik. We have with us Sri P.K. Agarwal, Chief Executive Officer of the Heritage Group of Institutions. Would you join us up here on stage? I see my old friend Anish Chakraborty, Honorable Chairman of the CCOM Group and Chancellor of CCOM Skills University. We would like to welcome here Professor Shomit Rai, the founder of the Rice Group of Institutions and the founder, Chancellor of Adamas University. Professor Shomit Rai, would you join us up here
on stage, please. In a little while, we'll be joined by Honorable Ministers Shri Farhad Hakim and Arup Biswas. So without much ado, I shall request Sri 𝐀𝐻𝐨𝐮𝐭 for a few opening remarks and welcoming all of you on our behalf, please. Very good afternoon. Namaskar. Honorable Minister Sri Shravandev Chattopadhyay, honorable dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, distinguished guests, respected colleagues, dear students, parents, friends from the media. A very welcome to the Education Interface 2025. Today, we gather once again to celebrate the spirit of learning, innovation, and collaboration. Over the past year, we have witnessed extraordinary advancement in educational technology, with West Bengal continuing to shine as a center of academic excellence and digital transformation. This year, our focus sharpens on adaptability and future readiness. In a world where change is the only constant, the ability to learn, unlearn, and relearn is more vital than ever. I encourage each of you, whether you are a student exploring new horizons, a parent guiding your child, or an educator shaping young minds to seize the opportunities presented at this fair. Let's use this platform to connect, discover, and make choices that resonate with our passions and ambitions. Let's foster a culture of innovation, embrace new technologies, and strengthen the bridge between academia and industry. My heartfelt congratulations to Mr. Deepak Sinharai and to everyone who has worked tirelessly to make this event possible. Best wishes to all the participants. May this fair be a stepping stone to our dreams and a catalyst for positive change. Thank you, and let's make Education Interface 2025 a memorable and transformative experience for all. I fail to understand that all of you, our young friends who have come here, and of course officials from the various institutions, why are you so quiet? It is a very, very happy occasion. There will be a series of fairs, but this career fair is a very important fair. So, you know, I wanted to hear more noise. See, we have just heard very, very important words from one of the true legends of education here in the state for 40 years, Sri 𝐻𝐻𝐨𝐮𝐭. And I hope you took to heart whatever he told us. We are joined here on stage by Professor Shomit Rai, another major milestone. He himself is in the field of education, in higher education in the state of West Bengal. Professor Shomit Rai, as you know, is the founder of the Rice Group of Institutions and the founder, Chancellor of the Adamas University. Professor Rai, could we hear from you as well? Good afternoon, Honorable Minister Shravandev Babu and the other distinguished dignitaries, my students and the faculty members. Every year, this fair helps us to develop the environment educations in West Bengal. Every year, a large number of students came here and they try to get the different informations from different university. The journey
of our the university, most of the in our state, is less than 10 years. During those 10 years, we have the developed the environment according to the level of other states also. So I hope most of the students from West Bengal are joining our the university, and we are performing day by day towards the excellent level. So this is a great opportunity. At the same time, I will express the thanks to our government and especially our the Mukhyamantri CM Manoniya Mamata Banerjee. She helped us to develop the environment during the last 10 years. And we are getting the right ecosystems and the assistance from the education department also. So this is a challenge to us, how we can develop, how we can compete with the environment to the other higher education institute, the other part of the India. I hope this fair will help us to reach the large number of the students during the next 2 to 3 days, and we will develop our university further next level. Thank you. Professor Shomit Rai, thank you very much for your insightful words. We are joined here by the co-chairperson and the co-chancellor of Techno India University and the co-chairperson of the Techno India Group, Srimati Manushi Roy Chaudhary. Ma'am, could you share your thoughts here, please? Very good afternoon, Honorable Minister, Mr. Shobhandip Chattopadhyay, all the educationists on the platform, dear parents, dear students, and everyone who's gathered for such a special cause in NETAJI today. Thank you, Deepak, for arranging such a program every year so that students can collect. And as we have almost 150 universities and colleges gathered here to display what they have as their courses, their curriculum. It is for you, students. Please go to the counters, go to the colleges and universities, explore what they have as new courses and other courses really relevant for today. Ask the parents what is their choice, but always go according to what you feel is your passion. Give your best. Take subjects which has AI, which has subjects where you can train yourself up for entrepreneurship. Sustainability is a subject. Art and design is a subject where you can excel. And when you have a national contribution from all the colleges, I always expect, go and explore. It's not only about checking the stalls, but being curious to know about the courses. Ultimately, the course which you choose helps you to build your career. The state of West Bengal in the last few years has changed such a lot, and the positive changes with the help of the government and all the universities and colleges, with the thoughts of the educationists and the thought leaders, helps to bring students to the state of West Bengal so that they can excel. We thank the parents, we thank the students for being a part of it. Go through this journey of 3 days and see what it has in store for you. Let this career fair be successful and let it display to you all exactly what can be done in the future years, what the change in the total education scenario,
We did not even think of sustainability. We did not even think of technology in the last few years. But now technology into agriculture, technology with the basic courses, where we have mechanical, we have civil. But when we ultimately take AI as a subject to club with these subjects, I think it makes a lot of sense. We have subjects like geospatial engineering. We have subjects like design, which is so very unpopular in the eastern part of India. Think of these subjects. Try with these subjects. And students, the last and the most important part, be passionate for what you do, because this is the time when you decide, are you going to give your best? বাবা মাদের বলবো আপনারা ছেলে মেয়েদেরকে ডেফিনেটলি গাইড করবেন, বোঝাবেন কি তাদের জন্য দরকার, কিন্তু ছেলেমেয়েরা যেটা চাইবে অ্যাজ আ সাবজেক্ট, প্লিজ সাপোর্ট দেম. Ultimately, they are the ones who have to go through the journey and have to enjoy what they study. Thank you so much for giving me this opportunity to speak in front of you all. And again, thank you, Deepak, for arranging such a career fair where the educationists and the thought leaders can be a part of the total system. Thank you. Thank you, Srimati Manashi Roy Chaudhary, for your wonderful remarks and advice to the young students. We are joined here on the floor by Dr. Nandan Gupta, the Chancellor of Swami Vivekananda University. Sir, would you join us up here on stage, please? Dr. Nandan Gupta. Can we hear a little bit of applause? And it seems that you guys are very tired of us. Thank you. So, we have with us here Shri P.K. Agarwal, Chief Executive Officer, Heritage Group of Institutions. P.K. Saab, would you say a few words, please? Good afternoon, respected Honorable Minister Shobhandev Chattopadhyay ji, other dignitaries on the dais. Today we heard just before this inauguration, distinguished educators from the entire country, whether it is past President, AIU Chairman, Association of Indian Universities, and all the universities from West and South are here. Professor Pillai is here. So many people. And we heard all of them. So if we talk about this fair, this is one of the oldest fair in Eastern India and very largest one. And here we are assembled to see what is happening in our state, what's going on in higher education. If you see, the West Bengal is progressing like anything in case of talent. This year also, Gate 1 rank is from West Bengal. ISC 1 topper is from West Bengal. So huge talent across the state. I think we should nurture them in a proper way. So here are the universities, institute, in a big way, who can nurture this talent, and we should know what is happening in and around the world. There are a lot of curriculum development, lot of opportunities in different fields. It is now not a computer science alone, it is in the different fields of computer science, whether artificial intelligence, AI/ML, data science, and several others. We also explore the design. Just now Mansi ma'am explained that there are plethora of opportunity is art and design. So you can choose any career of your choice, but be firm, be focused, because huge opportunities are coming up when we talk about the new India. So things are changing
so many industries are coming in our state. We talk about semiconductor, it is there. We talk about service industry, it is there. Biotechnology we talk about, it is there. So we need to capture them. So I think students and the parents who are here and will be coming in next 2 days should explore this opportunity and study in our state with a passion so that you can excel in your vision. Thank you very much. Shri P.K. Agarwal, Chief Executive Officer, Heritage Group of Institutions. Thank you very much. We are joined in by someone who is once again a major milestone in the field of education here, and one of our regular, shall I say, well-wishers and kind of a mentor. May I welcome Sardar Taranjit Singh, Founder, Honorable Managing Director of the GIS Group and the Chancellor of the GIS University. Meanwhile, let us hear Sri Anish Chakraborty, Chairman of 𝐀𝐻𝐿 Group, of the 𝐀𝐻𝐿 Group, the founder of the 𝐀𝐻𝐿 Group, Chairman and Chancellor of the 𝐀𝐻𝐿 Skills University. Very good afternoon to all of you. প্রথমেই আমি নমস্কার আর প্রণাম জানাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে। এই ফেয়ারের সাথে ওনার একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। আমরা দীপক বাবুকে দেখেছি 24 বছর ধরে যখন এই ফেয়ারটা প্রতিষ্ঠানের মতন গড়ে তুলেছেন, তখন প্রত্যেক বছরই আমরা আমাদের স্যারকে পেয়েছি আমাদের মাধ্যমে। এই আমাদের মধ্যে সব সময় উনি উদ্যোগী হয়েছেন, সময় এসছেন, সবার আগে এসছেন, পুরো সময়ে থেকেছেন আর আমাদের বিবেচনা দিয়েছেন কি করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যারা বাংলায় বসবাস করি, আমরা যারা বাংলায় থাকি, আমরা যারা বাংলায় জন্মেছি, we are born, raised and we are working and we wish to live here and die from Bengal. That should be the spirit. আজকে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ যারা এডুকেশনিস্ট বা এডুকেশনের ক্ষেত্রে যারা উদ্যোগী আছে তাদের সবার বক্তব্য শুনলাম। তারা কিন্তু একটা জায়গায় আপনাদের একটা কথা বলতে পারলেন না, যেটা আমার বলাটা খুব দরকার। এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সন্তানরা কিন্তু সবাই আন্ডার গ্র্যাজুয়েশন লেভেল কিন্তু কলকাতায় পঠন পাঠন করেছেন। রিসার্চ করার জন্য হয়তো বিদেশে গেছে, রিসার্চ করে আরও জ্ঞান বিবেচনা, তাদের বুদ্ধি বিবেচনা, তাদের এক্সপিরিয়েন্স গ্রহণ করে আবার বাংলায় ফিরে এসে বাংলায় কাজ করছে। আমরা সব সময় অর্ধেক সময় শুনতে পাই যে বেঙ্গলে কিছু হচ্ছে না, বেঙ্গল থেকে গিয়ে বাইরে আমরা পড়াশোনা করব। কদিন আগে একটা বড় সংগঠন তারা লুক সাউথ বলে একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন, যেখানে সাউথের কলেজে, সাউথের ইউনিভার্সিটিতে যারা বাংলা থেকে পড়তে যায় তাদের জন্য বিবেচনা, তাদের জন্য ধারা, তাদের জন্য ব্যাখ্যাগুলো দেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। এটা তো নতুন কিছু নয়, এটা তো বিগত 50 বছর ধরে হয়ে এসছে। আমাদের আগের সরকারে যখন আমরা ইউনিভার্সিটি তৈরি করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলাম, তখন স্বাস্থ্য আর শিক্ষাকে প্রাইভেটাইজেশন করতে দেয়নি। আমরা 40 বছর পেছিয়ে গেছি। সাউথে স্টুডেন্টরা ভরে ভরে ট্রেনে ভরে ভরে গেছে, বম্বে গেছে, দিল্লি গেছে, কিন্তু বিগত 14 বছর ধরে এইখানে শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটিগুলো যারা তৈরি করেছে
তাদের আমি সবাইকে, সাংবাদিক বন্ধুদের, আমাদের ছাত্র বন্ধুদের, তাদেরকে বলবো যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে, যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখতে, সাউথ, নর্থ, ওয়েস্ট, যে কোনো ইউনিভার্সিটির থেকে আমাদের যে কোনো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইউনিভার্সিটি, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইজ দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট। সাউথ তখনই ভালো ছিল যখন বেঙ্গলে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির উদ্যোগ বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমাদের শিক্ষকরা গিয়ে সাউথে, নর্থে, ওয়েস্টে তারা প্রফেসরের কাজ করেছেন, তারা বিজ্ঞানের কাজ করেছেন। আর আজকে আমাদের যে 11টা ইউনিভার্সিটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, আমাদের কাজ হচ্ছে আর আমাদের জায়গা হচ্ছে সেই সব বিখ্যাত শিক্ষকদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তারা ফিরেছেন, তারা ফিরছেন। আপনারা যারা আজকে সাউথ দেখছেন, আজকে সাউথ আর 40 বছর আগেকার সাউথ, 30 বছর আগেকার সাউথ এক নয়। আজকে সাউথে পড়া, বম্বেতে পড়া থেকে ইউরোপ বা আমেরিকায় পড়া সহজ, কারণ নর্থ ইন্ডিয়া, সাউথ ইন্ডিয়া যেভাবে এখন এত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে সেটা কল্পনার বাইরে। একটা স্টুডেন্টকে যেখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে কোনো ইউনিভার্সিটি, শ্রেষ্ঠ ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যে ফিজে পড়ানো হয়, সেইটা নর্থে, ওয়েস্টে, সাউথে মিনিমাম 6 গুণ টাকা বেশি দিয়ে পড়তে হয়। এই টাকা পরেও তাদের থাকার জন্যে, তাদের খাওয়ার জন্যে মিনিমাম 20 থেকে 60 হাজার টাকা প্রতি মাসে লাগে। আর বেঙ্গলে আমাদের একটা স্টুডেন্ট পিছু মিনিমাম 1,500 থেকে 4,500 টাকা খরচা করলে আমাদের তার থেকে বেশি লাগতে পারে না। আজকে সারা পৃথিবীতে কোথাও খরা হচ্ছে, কোথাও বন্যা হচ্ছে, কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে। আজ পৃথিবীর মানচিত্রে সবচেয়ে ভালো ঠিকানা হচ্ছে বাড়ি, সবচেয়ে ভালো ঠিকানা হচ্ছে নিজের রাজ্য, সবচেয়ে ভালো ঠিকানা হচ্ছে নিজের মানুষ, সবচেয়ে ভালো ঠিকানা হচ্ছে যেখানে আপনি আপনার মানুষদের পাবেন যারা আপনাকে আপনার মতন করে আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি নিশ্চয়ই বাইরে যাবেন, ভারতবর্ষ এক। The world is looking at India. India is the opportunity for the world. Next 30, 40, 50 years is for India. কিন্তু সেটা চাকরির জন্য হোক, সেটা ব্যবসার জন্য হোক, সেটা রিসার্চের জন্য হোক, নিশ্চয়ই যাবেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বাঙালিরা আছেন, আজীবন বাঙালিরা আছেন। কিন্তু এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আপনারা যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করবেন বা গ্র্যাজুয়েশন করবেন বা মাস্টার করবেন বা রিসার্চ করবেন, আপনাদের উচিত বাংলার মধ্যে আপনাদের শ্রেষ্ঠ জায়গাটা খুঁজে নেওয়া। এতে শুধু আপনার উপকার হবে তাই নয়, এতে আপনার সাথে আপনার পরিবারের উপকার হবে আর আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। নাইলে আমরা যারা ইউনিভার্সিটি পরিচালনা করি, আমাদের সন্তানদের কি আমরা বাইরে পাঠাতে পারতাম না? আমরা সবাইকে বলি বেঙ্গল থেকে ডেস্টিনেশন বেঙ্গল, ডেস্টিনেশন এডুকেশন, ডেস্টিনেশন টেকনোলজি, ডেস্টিনেশন স্পোর্টস, everything will be West Bengal. ক্রিটিক্সের জায়গা থাকবেই, আমাদের মধ্যে সমালোচনা আছেই, কিন্তু আপনারা যেই সমালোচনাগুলো এইখানে বসে শুনছেন, আপনারা যদি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আপনারা টিভি চালান, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে, ওই ল্যাঙ্গুয়েজের তামিল হোক, কানাডা হোক, মারাঠি হোক, সেই ল্যাঙ্গুয়েজের আপনারা টিভিগুলো দেখুন, ইকুয়ালি একই রকমভাবে সমালোচনা চলছে সরকারের বা রাজ্যের। এই সমালোচনা বা এই ক্রিটিসিজম নিয়েই আমাদের মাথা ব্যথা নেই। আমরা শিক্ষক, আমরা ছাত্র, আমাদের কাজ হচ্ছে
আমাদের লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে, আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আমাদের যোগ্য হতে হবে। ভালো পড়া, ন্যায্য পড়া, বিখ্যাত মানুষরা আগের প্যানেলে কথা বলে গেছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে মিস্টার রানার কথা শুনলাম যে এগ্রিকালচার কিভাবে একটা জায়গাকে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। মিস্টার রানা নিজে বললেন যে ওয়ার্ল্ডে এখন ইন্ডিয়া সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে টু হুইলার ইন্ডাস্ট্রি, অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি। মিস্টার রানা বললেন, আমি বলিনি, আমি বায়াসড হতে পারি, কিন্তু মিস্টার রানা নিজে বললেন যে ইন্ডিয়া গ্লোবাল জিডিপিতে এখন চতুর্থ হয়েছে, যে কোনো মুহূর্তে আমরা তৃতীয় হব, যে কোনো মুহূর্তে আমরা দ্বিতীয় হব। এই জায়গাটায় পৌঁছানোর জন্যে আমাদের দরকার হচ্ছে যোগ্য শিক্ষা আর হ্যান্ড হোল্ডিং। আজ আমাদের মধ্যে এমন কোনো মানুষ নেই যারা আপনাদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে না, আপনাদের নিয়ে আলোচনা করছে না, আপনাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা বা চিন্তা করছে না। রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকটা মুহূর্তে বিবেচনা করছে গ্রামগঞ্জ থেকে, প্রাইমারি এডুকেশন থেকে, জেনারেল এডুকেশন থেকে, হায়ার এডুকেশন থেকে, রিসার্চ এডুকেশন থেকে, স্টার্ট আপ থেকে, ইনকিউবেশন ইনোভেশন থেকে কি করে বাংলাকে বিশ্বমানে পৌঁছানো যায়। আপনারা যে ভুলটা আমরা 40 বছর আগে দেখেছি হয়েছে, যে বাংলা থেকে the best of the brains had been drained out because there was no opportunity in Bengal. সেই ভুলটা আজকে কিন্তু আমরা শুধরে নিয়েছি। এই সরকারের মাধ্যমে আমরা শ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করেছি, আপনারা শ্রেষ্ঠ কলেজ স্থাপন করেছি। আপনারা নিজেদের মতন করে নিজেরা বিবেচনা করুন, কিন্তু আমার একমাত্র রিকোয়েস্ট হলো আপনারা বাইরে যাবার আগে, বিবেচনা করার আগে আপনারা গুরুজনের সাথে কথা বলুন, কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলুন, ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলুন, গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কথা বলুন। দেখবেন আপনাদের জন্য যা স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে, যত রকমের আপনাদের জন্য সুব্যবস্থা আছে, আপনাদের যদি মেরিট থাকে আপনাদের কোনো একটা টাকা খরচ হবে না, আপনারা হাইয়েস্ট লেভেল অফ এডুকেশন বাংলা থেকেই পাবেন। বাংলা আপনার জন্য যেটা ভাববে কোনোভাবে সেটা সাউথ বা নর্থ বা ওয়েস্ট ভাবতে পারে না। শ্রেষ্ঠ এডুকেশন ইজ অলওয়েজ এক্সপেন্সিভ। শ্রেষ্ঠ এডুকেশন সেটা স্ট্যানফোর্ড হোক, সেটা হার্ভার্ড হোক, সেটা যে কোনো পৃথিবীর এডুকেশন হোক, শ্রেষ্ঠ এডুকেশন ইজ এক্সপেন্সিভ। কিন্তু বাংলা দেখিয়ে দিয়েছে যে বেস্ট এডুকেশন অ্যান্ড the greatest of education has been made affordable. আমরা আর বিখ্যাত সব মানুষকে পেয়েছি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মেয়র সাহেব, যিনি সবসময় এই ফেয়ারে সবসময় আসেন, আমাদের অরূপ সাহেব সবসময় সাহায্য করেন। এখন আমরা তাদের থেকে, আমি যেটা বললাম, আপনারা তাদের থেকে এন্ডোর্সমেন্ট পাবেন যে বেঙ্গল কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের নেক্সট 4 বছর যারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন করবেন, আপনারা যারা 2 বছরের মাস্টার এডুকেশন করবেন বা রিসার্চ করবেন, আপনারা যত রকমের সুব্যবস্থা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট করেছে, হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট করেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হচ্ছে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে হচ্ছে, সবাইকে সবার বিবেচনার মানে রেখে আপনারা একবার খোঁজ খবর নিয়ে বাংলা থাকুন, বাংলায় পড়াশোনা করুন, বাংলার উন্নতিতে আপনারা যোগদান করুন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম। ধন্যবাদ। Our gratitude to Anish Chakraborty. We are joined here by two of our long-time well-wishers and mentors, Janab Firhad Hakim,
Honorable Minister of Municipal Affairs and Urban Development, Government of West Bengal, and the Honorable Mayor of Kolkata, and of course, Sri Arup Biswas, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Power and Housing, Government of West Bengal. আমাদের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় শ্রী ফেরাদ হাকিম and শ্রী অরূপ বিশ্বাস, এবং তার আগে আমাদের মধ্যে এসেছেন আমাদের চিরপ্রিয় অনেক প্রিয় মানুষ শোভনদেব দা, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। আমরা এবার প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কাজটি সেরে নেব। আমি অনন্যাকে দেখতে পাচ্ছি, অনন্যা ব্যানার্জি, আপনারা একটু আমাদের আলোকচিত্রের একটু জায়গাটা ছেড়ে দেবেন। এটাকেই জাপানিরা বলে জাস্ট ইন টাইম। তো অনন্যা ব্যানার্জি আমাদের পৌরমাতা, তো অনন্যাকে আমি একটু মঞ্চে ডাকবো। অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় দয়া করে মঞ্চে আসবেন, এবং এদিকে সিঁড়িটা মাঝখানে দীপক, শ্যাল বি আস্ক, আপনি আসবেন মঞ্চে অনন্যাদি। হ্যাঁ, আরেকটা ইয়ে দিয়ে, হ্যাঁ। এবার আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন করব। হ্যাঁ, আমি সবাইকে অনুরোধ করব মঞ্চে উপস্থিত মানুষজনকে এরপরে ডেকে নিচ্ছি। আমাদের মধ্যে অতিথিরা আছেন, তাদের আমরা অপেক্ষা করছিলাম মাননীয় মন্ত্রীরা আসা পর্যন্ত। আমরা তাদের পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা একটু বরণ করব। সবার কাছে যদি পুষ্পস্তবক একটা দিয়ে দিই আমাদের ভালোবাসার। It's a token of love and affection for all they do for us throughout the year. আমি আর নাম বলছি না, সবার হাতে আসছে। সবাইকে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিই। জনাব ফেরাদ হাকিম, মাননীয় মহানাগরিক, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় মন্ত্রী
শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মারক উত্তরীয় পুষ্পস্তবক শ্রীমতী মানসী রায়চৌধুরী, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন সমিত রায়, সত্যম রায়চৌধুরী। এটা কিন্তু কোনো অর্ডার নয়, যে যেখানে কাছাকাছি আছে আমি তাই বলছি। শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী, শ্রী অনিশ চক্রবর্তী তারপরে, পাবলিক ডিমান্ডে একজনকে মঞ্চে চাইছি, শ্রী দীপক সিংহ রায়। শ্রী দীপক সিংহ রায় সবসময় লুকিয়ে থাকে, কিন্তু এই পুরো কর্মযজ্ঞের প্রধান হোতা বছরের পর বছর ধরে দীপক সিংহ রায়। শ্রী তরণজিৎ সিং, শ্রী তরণজিৎ সিংকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। শ্রী পি কে আগরওয়াল, সবশেষে ডক্টর নন্দন গুপ্ত। আমি অনেক পরে তাকে দেখেছি, আমি অনুরোধ করব মঞ্চে যাতে তিনি আসেন। অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত, ডক্টর ভাস্কর গুপ্ত, ফর্মার ভাইস চ্যান্সেলর যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ফর্মার ডিন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং যাদবপুর ইউনিভার্সিটি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফর্মার চেয়ারম্যান শ্রী ভাস্কর, প্রফেসর ভাস্কর গুপ্ত, আপনি দয়া করে মঞ্চে আসবেন। এবং ভাস্কর বাবুকে আমরা সম্মান জানাবো। অধ্যাপক ভাস্কর গুপ্ত, প্রাক্তন উপাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন ডিন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। We shall now get to hear addresses from the honorable ministers, and সবার শুরুতে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। নমস্কার। আজকে নেতাজি ইন্ডোরে এই যে এডুকেশন ফেয়ার, তার মূলত উদ্যোক্তা আমাদের সকলের অত্যন্ত কাছের দীপক সিনহা রয়, তাকে অভিনন্দন জানাই। এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন আমাদের কলকাতার মহামান্য নাগরিক তথা মাননীয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, রয়েছেন আমাদের আর এক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পৌর প্রতিনিধি অনন্যা ব্যানার্জি, এবং অবশ্যই রয়েছেন শ্রী পি কে আগরওয়াল, সিইও হেরিটেজ গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট, রয়েছেন শ্রী সুমিত রয়, অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, রয়েছেন শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী, অনারেবল চ্যান্সেলর অফ সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, ফাউন্ডার অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ,
রয়েছেন শ্রী তরণজিৎ সিং, অনারেবল ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ GIS গ্রুপ অ্যান্ড চ্যান্সেলর অফ GIS ইউনিভার্সিটি, মানসী রায় চৌধুরী, অনারেবল কো-চেয়ারম্যান টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, কো-চ্যান্সেলর টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, প্রফেসর ভাস্কর গুপ্ত সহ সকলে। অত্যন্ত শুভ প্রয়াস, ভালো প্রয়াস যে আজকে এতগুলো ইউনিভার্সিটি, কলেজ তারা কি পড়াচ্ছেন, সেই পড়াবার পর কিভাবে সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে সেগুলো আজকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তারা তুলে ধরছেন। আমরা অভিনন্দন জানাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এই সুযোগ ছিল না। আজকে তার জন্যই আজকে প্রায় 42টা ইউনিভার্সিটি আজকে পশ্চিম বাংলায় তৈরি হয়েছে, সরকারি এবং প্রাইভেট। এবং সেই ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে দিয়ে আজকে পুঁথিগত বিদ্যা, তারা বিদ্বান হবেন শুধু নয়, কিভাবে তারা চাকরিরও সুযোগ পাবেন, কর্মসংস্থানেরও কাজ হবে, তার একটা দিক তারা তুলে ধরেছেন। এবং আজকে আমি অত্যন্ত খুশি যারা আজকে এডুকেশনিস্ট তারা আজকে সকলে আজকে এখানে উপস্থিত রয়েছেন। তাই আমি সবাইকে বলবো এটার প্রচার এবং প্রসার আরও বেশি করে হওয়া উচিত। আমার মনে হয় আমি বলবো যে এটার প্রচার প্রসার যদি আরও ভালো হয়, সমস্ত স্কুল কলেজগুলোতে যদি এই প্রচারের আলো গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে অনেক ছাত্রছাত্রী আসতে পারবেন, তারা জানতে পারবেন। ফলে এই যে এডুকেশন ফেয়ার, নিশ্চয়ই খবরের কাগজে আপনারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, কিন্তু এখন আর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন সেইভাবে মানুষের কাছে পৌঁছয় না। আমার মনে হয় যে আগামী বছর থেকে, যেহেতু প্রত্যেক বছরই আপনারা এই ফেয়ার করেন, যদি সমস্ত স্কুল কলেজে তার অধ্যক্ষদের কাছে আপনারা একটা ব্যক্তিগতভাবে একটা চিঠি পাঠান, একটা লেটার পাঠান এবং সেখানকার কলেজের ছেলে মেয়েদের আসতে বলেন, তাহলে মনে হয় আরও বেশি করে আপনাদের যে প্রয়াস, সেই প্রয়াস সার্থক হবে। আমাদের সরকার ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছেন। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের মধ্যে, এমনকি আজকে যেটা ছিল না, আপনি বিদেশে পড়তে যাবেন অথবা কোনো প্রাইভেট কলেজে পড়বেন, আপনার সেই সামর্থ্য নেই, আপনার পরিবারের সেই সামর্থ্য নেই, সেটাও ব্যবস্থা করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 10 লক্ষ টাকার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড তিনি শুরু করেছেন, যা ভারতবর্ষে আর কোনো কোথাও নেই। ফলে আমরা বলবো যে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে হবে আমাদের সবাইকে, এবং অবশ্যই আমাদের চাকরিরও সুযোগ থাকতে হবে। এবং সেই চাকরির সুযোগে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি যেভাবে এগিয়ে এসছেন, আমি বলবো এই সুযোগ আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করা উচিত। তা সত্ত্বেও যারা এই প্রয়াস করেছেন সবাইকে আমি আমার অন্তরের স্থল থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাসকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ। ব্যস্ত মানুষ, সময় নিয়ে এসেছিলেন, কাজে চলে গেলেন। আমাদের মধ্যে আছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শোভনদার কাছে দু কথা শুনবো আমরা। নমস্কার। আজকে ক্যারিয়ার প্ল্যানার এডুফেয়ার, যেটা আমাদের দীপক সিনহা রায় দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করছেন, এবং অরূপ যেটা বলে গেল যে সবাই সামনে থাকেন, উনি সবার পেছনে থাকেন, খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সমস্ত অর্গানাইজেশনটা উনি করেন। তাই সবচেয়ে আগে ওনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। মঞ্চে রয়েছেন আমাদের কলকাতা শহরের মহানাগরিক ফিরাদ হাকিম শ্রী, ওকে উনি আবার বলেন বাংলায় বললে শ্রী বলতে হবে, ইংরেজিতে বললে মিস্টার বলতে হবে, আর উর্দুতে বললে জনাব বলতে হবে, তাই তো ভাবি? বাংলায় শ্রী ফিরাদ হাকিম, ইংরেজিতে বললে মিস্টার ফিরাদ হাকিম, আর উর্দুতে বললে বলতে হবে জনাব ফিরাদ হাকিম। তা আমি বললাম শ্রী ফিরাদ হাকিম। উনি মন্ত্রীও বটে আমাদের সঙ্গে। আর আছেন এখানে যারা এখানে আলো করে বসে আছেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। একই সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদেরকে বলবো
শুধু শিক্ষাবিদ বললে সম্পূর্ণ অ্যাডজেক্টিভটা হয় না। শিক্ষাবিদ এবং একই সঙ্গে অসাধারণ উদ্যোগী মানুষ, যারা এই পশ্চিম বাংলায় বোধহয় মোট 13টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে, ঠিক বললাম কি? 13টা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে এবং মোট ইউনিভার্সিটির সংখ্যা আমাদের রাজ্যে এখন 42টা। একটু আগে অরূপ বলছিল, আমি দীর্ঘ রিপিট করবো না, এটা ঠিকই যে আমরা যখন আসি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন আমাদের রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 11টা। এই যে দরজা খুলে দেওয়া, এই যে অনেক মানুষকে পড়বার সুযোগ করে দেওয়া, একটু আগে আমাদের এখানে যারা রয়েছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি, তরণজিৎ সিং আছেন, সত্যম রায়চৌধুরী আছেন, মানসী রায়চৌধুরী আছেন, প্রফেসর সুমিত রায় আছেন, পি.কে. আগরওয়াল আছেন, অনিশ মুখার্জি আছেন, অনন্যা ব্যানার্জি আছেন, আরও সকলেই আছেন। আপনারা এরা প্রত্যেকটি মানুষ কমিটেড যে আমাদের এই রাজ্যের, একটু আগে বলছিলেন অনিশ বোধহয়, যে দক্ষিণ ভারতে আর যাবার কোনো প্রয়োজন নেই, একটা সময় ছিল, এই কথা ঠিক। কিন্তু আজকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং সমস্ত ধরনের স্ট্রিম যা সাউথ ইস্ট ওয়েস্টে পড়ানো হয়, সাউথে পড়ানো হয়, তার সমস্ত স্ট্রিম, সমস্ত ডিসিপ্লিন আপনি আমাদের রাজ্যেই সুযোগ পাবেন। আজকে এখানে যে এডু ফেয়ার বা কেরিয়ার গঠন করার জন্য যে ফেয়ার করা হয়েছে, তারা আছেন 150টার বেশি সারা ভারতবর্ষ থেকে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই ফেয়ারে অংশগ্রহণ করছেন। আমি জানি না ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কিনা, ভারতবর্ষের আর কোনো রাজ্যে এই মাপের এডুকেশন ফেয়ার হয় বলে আমার অন্তত জানা নেই, হতে পারে হয়তো আছে, কিন্তু এর সবটাই একটা জমি দরকার। আমি কৃষিমন্ত্রী, জমি ভালো না হলে চাষ ভালো হয় না। অতএব আগে হেলথ অফ দ্য সয়েল আমাদের দেখতে হয়। আমার ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে দুটো বিশ্ববিদ্যালয় আছে, একটা UBKV, একটা BCKV। সেখান থেকে অসংখ্য ছাত্র বেরোচ্ছে প্রতি বছর, এবং তারা এই মুহূর্তে বলতে পারি ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি UBKV এবং BCKV ছাত্ররাই বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে আজকে পড়াচ্ছে এবং সেখানকার রিসার্চার আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়েছে, বেঙ্গল থেকে বেরিয়েছে। অতএব বাংলা একটা সময় নেতৃত্ব করেছে দেশকে, তার কালচার দিয়ে, সংস্কৃতি দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, সমস্ত কিছু দিয়ে, কি বলে আধ্যাত্মবাদ দিয়ে, ঐশ্বর্য দিয়ে, সব কিছু দিয়ে একদিন নেতৃত্ব করেছে। আজকেও এই বাংলায় সব ধরনের পড়াশোনা করার সুযোগ আছে। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাদের বলবো, এখানে অনেক গার্জেনও আছেন, ছাত্ররাও আছেন। কোনো ছাত্র যদি পড়তে চান যে আমি আর্টস পড়বো, আর তার বাবা মা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন না আমার ছেলে ডাক্তার হবে, তাহলে কিন্তু একটু সমস্যা তৈরি হবে। ছেলেটি যা পড়তে চায় তাকে সেই সুযোগ করে দিন, সেখানেই দেখবেন সে বড় হয়ে যাবে, সেখান থেকে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এটা আমি আমাদের প্রত্যেকেই সেভাবে মেনে চলি এবং আশা করি যে সেখান থেকেই তারা এক জায়গায় গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু কোনটা, কতগুলো জায়গা খোলা আছে, কি পড়ার সুযোগ আছে, এইটা সব ছাত্রের জানা নেই। আমার সামনে যে বসে আছেন, যাদের জন্য এই ফেয়ার, তারা সবাই হয়তো জানেন না কি কি রাস্তা খোলা আছে, কোন রাস্তায় গেলে তারা পৌঁছে যাবে। পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে খুব বেশি ছেলে হায়ার এডুকেশনে যায় না, খুব বেশি মেয়ে হায়ার এডুকেশনে যায় না, কোনো উন্নত দেশে যায় না। এখনও প্রবণতা আছে আমাদের দেশে যে আমরা MA পাস করব, আমরা রাজনীতি করি, আমাদের কাছে বহু মানুষ আসেন চাকরি দিতে। আমি দেখেছি চাকরি করতে এসছেন MA পাস, বললেন যা দেবেন তাই করব, দরকার কি। অনেক জায়গায় আমি বিভিন্ন কলকারখানার সঙ্গে যুক্ত আছি, বহু জায়গায় দেখেছি স্কোপ রয়েছে, সেই ট্রেডে পাস করা ছেলে পাচ্ছি না। সেই ছেলেটা চাকরি করলে এক্ষুনি হয়তো যে কোনো MA পাস লোক ছেলের থেকে বেশি মাইনে পাবে, সেই ট্রেডে ছেলে পাচ্ছি না। আমাদের কাছে অনবরত আসে। তাই চয়েস করুন যে আপনি কী পড়বেন। হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের ছেলে পাই না আমরা, আমাদের কাছে অনেক লোক বলে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের ছেলে দিতে পারেন একটা, আমি দিতে পারিনি। হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের লোক লাগে, আমরা দিতে পারি না অনেক সময়। টেলিফোন অপারেটর দিতে পারিনি। ভালো ইলেকট্রিশিয়ান A সার্টিফিকেট B সার্টিফিকেট পাস করা
আমি দিতে পারিনি। ফলে একটা ছেলে এমএ পাস করে তাকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে, কিন্তু একটা ইলেকট্রিশিয়ান যদি পাস করে আর এসআর বিসার পাস করা থাকে, সি দরকার নেই, তাহলেও সে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে যাবে। অতএব আমি আপনাদের বলবো, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বললাম আপনাদের কাছে, যে ছাত্র যারা ভাই বোনেরা আছো তোমাদের কাছে বলছি যে এমএ পাস করলেই চাকরি পাওয়া যাবে এটা আমি মনে করছি না। যেটা পড়লে তোমার প্রয়োজন, তোমার পরিবারের প্রয়োজন, সমাজের প্রয়োজন, সেটার দিকে লক্ষ্য রাখো। আর একটা ছোট্ট কথা বলবো, কমল হীরের পাথরটা বিদ্যে আর তার থেকে যে দুটি ঠিকরে বেরোয় তার নাম কালচার। এই দুটোর সংমিশ্রণই কিন্তু শিক্ষা। শিক্ষা মানে একটা বিশাল ডিগ্রি আছে, অথচ আমার মধ্যে কোনো কালচার নেই, আমার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ নয় এটা। আর দ্বিতীয় কথা যেটা বলেছে যে আমরা যেখানেই যাই, যেখানেই পড়াশোনা করি, মাতৃভূমির কথা যেন কোনোদিন না ভুলি। আমি লেখাপড়া শিখলাম, শিখে আমার যা কিছু জ্ঞান আমি দিয়ে এলাম অন্য দেশে গিয়ে, কেন? এখন সেদিন নেই। আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়ার পর যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন এবং এখান থেকেই আপনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। এটুকু বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, যারা শিক্ষাবিদ এসছেন, উদ্যোগী এসছেন, ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা এসছেন, এবং সবথেকে বড় কথা দীপককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আমি এক্ষুনি আমি শুনলাম ববিদা বললেন সিনিয়র মোস্ট মিনিস্টার। আমি একদম শুরুতে একবার বলেছিলাম যে someone who is known to all of us for more than 5 decades, যাকে আমরা 5 দশক ধরে মানুষের বন্ধু হিসেবে চিনি, at present the senior most member in the cabinet of our দিদি মমতা ব্যানার্জি। আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। তার জন্য আমাদের অনন্ত শুভকামনা। আমাদের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। We shall now hear from the Honorable Mayor and the Honorable Minister of the Government of West Bengal, Janab Firhad Hakim. আমার বন্ধু বিপ্লবকে ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাই দীপক সিনহা রায়কে প্রত্যেক বছর এরকম একটা এডুকেশন ফেয়ার কলকাতার বুকে করার জন্য। আছেন আমাদের শোভনদা এক্ষুনি বলে গেলেন, আছেন আমাদের ভাস্কর গুপ্ত সাহেব আছেন, আমাদের কিষণ কেজরিওয়ালজি আছেন, সুমিত রায় আছেন, আমাদের সত্যম আছে, সত্যম রায়চৌধুরী আছেন, তরণজিৎ সিং সাহেব আছেন, মানসী রায়চৌধুরী আছেন এবং আরও অনেকেই এখানে আছেন। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন লিমিটেড সুযোগ ছিল। আমাদের বেস্ট অফ দি বেস্ট তাদের জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দিয়ে কয়েকটা সিট ছিল, শুধু যাদবপুর আর শিবপুর, সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ ছিল। কয়েকটা আরও ভালো ছেলে হলে 500 কি 600 তাদের ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ বা নীলরতন সরকার বা এই কয়েকটা মেডিকেল কলেজ, সেখানে তাদের ঠাঁই হতো। কিন্তু আমাদের মতন যারা জেনারেল স্টুডেন্ট ছিল তাদের ওই সম্মানটা ওরা যেটা পেত সেটা আমরা পেতাম না। কিন্তু আজকে দুয়ার খুলে গেছে। একটা পরীক্ষায় একজন হয়তো বেস্ট হতে পারে না, কিন্তু তার সুযোগ যখন হয়, প্র্যাকটিক্যাল যখন সে স্কোপ পায়, সে হয়তো বেস্ট অফ দ্য বেস্ট হয়। সেই সুযোগটা এতগুলো ইউনিভার্সিটি, 13টা ইউনিভার্সিটি, এতগুলো কলেজ, তারা মিলে একটা দুয়ার খুলে দিয়েছে। এবং আগে যখন আমাদের ধরুন আজ থেকে 20 বছর আগে,
তখন আমাদের ডেস্টিনেশন ইউথ ছিল আমরা ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে পড়াশোনা করব, পুনাতে গিয়ে পড়াশোনা করব। কিন্তু আজকে সব কিছু আমি বাংলায় পাই, আমাকে আর পুনায় যাবার দরকার নাই, আমাকে আর ব্যাঙ্গালোরে যাবার দরকার নেই, কারণ কলকাতায় ওর থেকে বেটার ফেসিলিটি, ওর থেকে বেটার এডুকেশন আমরা পাই। এবং সেই জন্য এখানে যারা বসে আছেন না, এদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে চিন্তা করতে পারছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এসে যে ফেসিলিটি করেছেন, শুধু ডাক্তারিতে এমবিবিএসে 6,000 ছেলে প্রত্যেক বছর ডাক্তারি পাশ করছে। 6,000 এমবিবিএসে, যেটা 500-600-র মধ্যে ছিল, সেটা আজকে 6,000-এ চলে গেছে। হ্যাঁ ঠিক, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যে ডিগ্রিগুলো রয়েছে বা এমডি বা এমএস, সেগুলো এমসিআই কেন জানি না কৃপণ করার জন্য এখনো ওইগুলোকে আরও বাড়ানো উচিত, সেটা বাড়ানো যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের কাছে এখন কোর্স এমন আছে যে আমরা চিন্তা করে ভাববো যে আমি লাইফে কোথায় যাব, সেই অনুযায়ী আমার কাছে চয়েস অফ কোর্স আছে। এবং এতগুলো ইউনিভার্সিটি, এতগুলো কলেজ, তাদের বিভিন্ন রকম কোর্স, যেগুলো ওয়ার্ক জব ওরিয়েন্টেড কোর্স, সেই সব কোর্সগুলোয় ঢুকছে। আর আমরা বাঙালি, আমাদের হচ্ছে একটু বাবা একটা ভালো চাকরি পাবো। এখন সত্যি আগে আমরা যখন বিকম পড়তাম বা বিএ পড়তাম বা এমএ করতাম, এমকম করতাম, তখন ভাবতাম যে অনেক কিছু করে নিচ্ছি। এখন সত্যি সত্যি জেনারেল কোর্সে আর সেই স্কোপটা নেই। এখন সবাই চায় যে প্রফেশনাল কোর্স কি করে এসছো, তারপরে চাকরি। এবং সেইটা এমবিএ থেকে আরম্ভ করে সবকটা কোর্স এই বাংলায়, এই কলকাতায় হচ্ছে, এই ইউনিভার্সিটিগুলোতে হচ্ছে, যেটাতে মানুষ স্কোপ পাচ্ছে বড় বড় জায়গায়। আরেকটা অনুরোধ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি বাংলার, আমাদের যারা বাঙালি মানে আমরা যারা বাংলায় থাকি, তাদের যদি সত্যি সত্যি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ কোর্স করতে হবে। আমরা নিজেরা কারোর না কারোর আন্ডারে চাকরি করব, নিজেরা কেন এন্টারপ্রেনারশিপ করব না? নিজেদের কেন স্টার্ট আপ হবে না? যদি অন্য রাজ্যে স্টার্ট আপের কোর্স থাকে, তাহলে মানে স্কোপ থাকে, তাহলে আমার রাজ্যেও স্টার্ট আপদের জন্য কেন স্কোপ থাকবে না? এইটার জন্যে সত্যিকারের কোনো দিক নির্ণয় নেই। একটা মানুষ স্টার্ট আপ করতে গেলে তাকে কি কি করতে হবে, সেইটা এখনো নেই। আমি ইউনিভার্সিটিগুলোদের বলবো যে আপনারা নিজেরাই প্রত্যেকে একজন করে এন্টারপ্রেনার। আপনারা প্রত্যেকে কোনো না কোনো জায়গার থেকে, জিরো থেকে, কেউ মাস্টারমশাই হয়ে তারপরে ইউনিভার্সিটি সৃষ্টি করেছেন, কেউ অন্য ব্যবসার থেকে সে ইউনিভার্সিটি সৃষ্টি করেছেন, আপনারা প্রত্যেকেই করেছেন। আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আরও স্টার্ট আপ করা, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টার্ট আপ হতে পারে, কনসালটেন্সি স্টার্ট আপ হতে পারে, অন্য অন্য সাবজেক্টের ওপর স্টার্ট আপ হতে পারে। এখানে যখনই আমরা কোনো টেন্ডার করছি, তখন দেখছি যে চাকরি ঠিক আমাদের মতন কেউ একজন পাচ্ছে, কিন্তু টেন্ডারগুলো তখন নিচ্ছে কারা? যারা অন্য স্টেটের বড় ব্যবসায়ী, তারা এসে এই টেন্ডারগুলো নিচ্ছে। কেন এটা হবে? কেন আমাদের এই ছেলেগুলোকে ব্যবসায়ী তৈরি করে দিয়ে, ব্যবসায় বশত লক্ষ্মী, সেইখানে সেই দিকের পড়াশোনা, এটা অত্যন্ত জরুরি। এবং আমি মনে করি যে এখন সময় এসছে বাংলায় আমাদের সব আইটিতে প্রত্যেক ভারতবর্ষের 3 জনের মধ্যে 1 জন বাংলার। তাহলে এখানেও যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহলে আমাদেরও একটা টাইম আসবে যখন আগে যেটা এখানে ছিল, আজ থেকে ব্রিটিশ পিরিয়ডের সময়, যে আমাদের বাঙালিদের ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, বাংলার মানুষের ছিল, আমরা কেন সেই জায়গাটা ফিরিয়ে আনবো না? সেটার জন্য এখনো এডুকেশনে দেয়, শুধু এমবিএ না, এমবিএর সাথে তার এন্টারপ্রেনারশিপ প্রোগ্রাম, এইটাকে করতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের যে
বাংলার যে দিকটা সেটা আরেকটা নতুন দিগন্তে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যারা এখানে এসেছেন তাদের বলি, স্কাই ইজ দ্য লিমিট। শুধু সংকল্প করো আর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আগে ঠিক করে নাও, ফিকেল মাইন্ডেড না, আজকে এটা করব কালকে ওটা করব না, ওই ছেলেটা এদের আমার পাড়ায় একটু বেশি মাইনে পেয়েছে, ওই জায়গাটা পড়লে ভালো হতো, এটা একটু করব। কোর্সের মাঝখানে এসে স্যার আমাকে এইটা না, আমাকে ওইটাতে একটু স্কোপ করে দিন না। একটা জায়গায় সৃষ্টি করো, চিন্তা করো, তারপর করো। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। এইটা মূল মন্ত্র জীবনের হওয়া উচিত, এবং সেটা হোক তোমাদের সব স্কোপ হয়ে গেছে। একটা নতুন দিগন্তে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আবার বাংলার পরের প্রজন্ম যারা এখানে রয়েছেন তাদের নতুনভাবে এগিয়ে চলো, এই আশীর্বাদ করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মহানাগরিক, মাননীয় মন্ত্রীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা। আমরা সবশেষে শুনব মাননীয় পৌরমাতা, 109 নম্বর ওয়ার্ড, কলকাতা কর্পোরেশন, তার কাছে দু কথা শুনব। নমস্কার। আজকের এই এডুকেশন ফেয়ার অর্থাৎ কেরিয়ার প্ল্যানার এবং যার উদ্যোগে এটা করা সম্ভব হয়েছে সেই মাননীয় শ্রী দীপক সিনহা রয়, যেন ওনাকে আমি প্রাণপুরুষ বললেও বোধহয় বেশি বলবো না, কারণ ওনার উদ্যোগ না নিলে এই ধরনের এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক জায়গায় করে আন্ডার ওয়ান আমব্রেলা এটা করে সম্ভবই হতো না। তাই আলাদা করে মাননীয় শ্রী দীপক সিনহা রয়কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানালাম যে এই ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে। আরও একজনকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাবো যে যিনি আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করছিলেন, মাননীয় শ্রী বিপ্লব গাঙ্গুলি মহাশয়। এবং শুধু বিপ্লবদাকে আজ থেকে দেখছি না, এবং প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই তিনি ভিতরে ঢুকে সেই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য সেটাও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাই জন্য আলাদা করে বিপ্লব গাঙ্গুলির জন্য রইল অনেক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। যারা রয়েছেন এখানে তাদের কথা বললে অল্প বলা হয়, দে ডিজার্ভ মোর। এবং এখানে যারা এতক্ষণ ছিলেন আলো করে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করতে যারা এখানে এসেছিলেন, বা শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব বললেও হয়তো ভুল বলা হবে না, বিশেষ করে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র যিনি মন্ত্রীও বটে, এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। এখানে যারা রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং উদ্যোগী মানুষজন, ব্যক্তিগতভাবে আমি মাননীয় শ্রী সত্যম রায় চৌধুরীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাবো। আজ পর্যন্ত আমাদের ওয়ার্ড এবং সারাউন্ডিং অর্থাৎ যাদবপুরকে কেন্দ্র করে যে পরিধি, সেখানে যত দুস্থ স্টুডেন্ট এবং অথবা অন্যরকমভাবে তারা সাহায্য দরকার হয়েছে, আমি ওনাকে বলেছি এবং উনি আমাকে হতাশ করেননি। সেই জায়গা থেকে আপনাদের সাক্ষী রেখে ওনাকে আর একবার ধন্যবাদ, এবং আগামী দিনে ওনার সহযোগিতা যে পাবো সেটা আশা রাখি। এছাড়াও আরও যাদের চলার পথে সাহায্য পেয়েছি, বিশেষ করে মাননীয় শ্রী তরণজিৎ সিং মহাশয়, ওনার সঙ্গে আমার সেই অর্থে যোগাযোগ হয় না, কিন্তু কোনো ছাত্রছাত্রীকে পাঠালে তো উনি দেখে নেনই, সেই জায়গা থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানালাম। মানসী রয় চৌধুরী মহাশয়া, ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে আমি জানি, চিনিও, অনেক অনুষ্ঠান একসঙ্গে স্টেজ শেয়ার করার সুযোগ হয়েছে, সুতরাং ওনাকে আলাদা করেই কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানালাম, এবং ওনার যে ইচ্ছা তাকেও সম্মান জানালাম। অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে চলার যে ইচ্ছা বারবার উনি প্রকাশ করেছেন ওনার কাজের মধ্য দিয়ে। উনি আমার ওয়ার্ডেও থাকেন, যাদবপুর সার্ভে পার্ক, সুতরাং আলাদা করে ব্যক্তিগতভাবে ওনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, ধন্যবাদ জানালাম। আছেন প্রফেসর সমিত রয়, গতবার আমরা মাস্টার মেন্টর একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম, ছিলেন। এছাড়াও পিকে আগারওয়াল মহাশয়, অনুজ চক্রবর্তী সহ আরও যারা রয়েছেন, অধ্যাপক আছেন ভাস্কর গুপ্ত মহাশয়, ওনার সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছে, নাম আমি অনেক শুনেছি।
আরও আছেন, আপনাদের উপস্থিত ছাড়া এই অনুষ্ঠানই হতো না। সুতরাং আমার সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছেন যারা এই অনুষ্ঠানকে সকলের কাছে তুলে ধরছেন, সবাই মিলে আজকের এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করছেন। তাই আপনাদের সকলকেই এই ক্যারিয়ার প্ল্যানার এবং এডুকেশন ফেয়ারের তরফ থেকে আমি ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানালাম। যারা আমার আগে বক্তব্য রেখেছেন তারা রাজ্যের কথা তুলে ধরেছেন, তাই আমি ভাবছিলাম যে একই কথা পুনরাবৃত্তি না বলে যদি অন্তত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটের কথা, প্যান ইন্ডিয়া কিছু, যেটা কথা আমি ভাবছিলাম আপনাদের সঙ্গে দু এক কথা শেয়ার করা যায়। বিশেষ করে ওই আসলে সময় কম, অনেকে বলবেন, তাই আরও সংক্ষিপ্ত আকারে দু একটি কথাই বলবো। যেমন ধরুন রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট, এটা শুরু হওয়ার পর আমারও 10 বছর রাজনীতির জগতে সক্রিয়ভাবে থাকার পর আমি দেখেছি খুব একটা নিরক্ষর মানুষজন সংখ্যা কম, অর্থাৎ মোটামুটি স্বাক্ষর বা প্রাথমিকভাবে শিক্ষা অর্থাৎ প্রাইমারি এডুকেশন অনেকেই পান, মোস্টলি বেশি পান, সংখ্যায় কম যারা এর আওতায় নেই। কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশন দ্যাট ম্যাটার্স, এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই করে একটা বড় কোয়েশ্চেন মার্ক আছে। কোয়ালিটি এডুকেশন কি করে করা যায়, আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়া যায়, এই বিষয়ে চিন্তা করার সময় হয়েছে। এবং আমি নিজে একটু গুগল করছিলাম, দেখলাম যে ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে প্রায় 5000 বেশি ইউনিভার্সিটি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যদি আপনি রেটিং দেখেন, অর্থাৎ বিশ্বের প্রথম 1 থেকে 100টা ইউনিভার্সিটি কিন্তু যদি দেখেন, সেখানে কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো ইউনিভার্সিটি স্থান করে নিতে পারেনি। সেই জায়গা থেকে একেবারে পাশের দেশ চায়না, চীন, সেখানেও প্রায় ইউনিভার্সিটির সংখ্যা ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক কম। ভারতবর্ষে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা প্রায় 5000-এরও বেশি, চায়না তার অর্ধেক। কিন্তু তবুও সেখানে ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের রেটিংয়ে 1 থেকে 100টা ইউনিভার্সিটির মধ্যে কিন্তু চীনা ইউনিভার্সিটি বেশ অনেকগুলো। ইউএসের কথা তো বাদই দিন, প্রথম 50টার মধ্যে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি, কিন্তু ইউনিভার্সিটির সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ এগিয়ে 1 নম্বর। আমি বলছি কোয়ালিটি এডুকেশন, প্রথম দিকে কি করে আমরা যাব, সেই জায়গায় একটু ভাবতে হবে। গত বছরে যদি আপনারা ফিনান্সিয়াল দিকটা, অর্থাৎ FM গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গের নয়, ভারতের নিরিখে বলছি, প্যান ইন্ডিয়া নিরিখে বলছি, ভারতবর্ষের বাজেট যদি দেখে থাকেন এবং ফিনান্সিয়াল মিনিস্টার সীতারামনজির কথা বলছি, তাহলে দেখবেন যে গত বছর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ ছিল প্রায় 5780 কোটি টাকা, যদি খুব না মনে ভুল না বলে থাকি, সংখ্যাটা গত বছর দেখেছিলাম, সেই বরাদ্দ কমিয়ে প্রায় 2900 কোটি টাকায় ঠেকেছিল। অর্থাৎ এই যে একটা বাজেট কমিয়ে দেওয়া শিক্ষাক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে কারা এই গ্যাপটা মেকআপ করছেন? প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, টেকনো, অ্যাডামাস বা এখানে ওম দয়াল অথবা GIS সহ আরও যারা রয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র এডুকেশন নয়, কোয়ালিটি এডুকেশন, হায়ার এডুকেশন এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন, এই ব্যাপারে কিন্তু ভারতবর্ষকে আরও অনেকটা বিনিয়োগ দরকার। সেই জায়গা থেকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাবো। এছাড়াও আমি বলছি ভারত সরকারের ওই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা প্রয়োজন, রাজ্যের ক্ষেত্রেও তো বটেই। এর আগে যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা পশ্চিমবঙ্গে নিরিখে কতগুলো ইউনিভার্সিটির কথা বলেছে, নিশ্চয়ই পেরেছে, কিন্তু উই নিড মোর ইনক্লুসিভ পলিসি। এটা একটা সময় দরকার ছিল এই পলিসি, সেটা হয়েছে, কিন্তু এখন প্রয়োজন হায়ার এডুকেশন এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন। এই জায়গায় যদি একটু বিনিয়োগ আনা যায়, সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোগ যদি আসে, তাহলে এই ধরনের ফেয়ার করা সেটা তাৎপর্য বা যথার্থতা থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। সুতরাং সে জায়গায় একটু মনোনিবেশ করতে হবে, বেসরকারি উদ্যোগ এবং সরকারি উদ্যোগ বোথ। এবং যারা এখানে বসে আছেন সুধী নাগরিক, আপনাদেরও আরেকটু এগিয়ে যেতে হবে, কারণ যারা ফিউচার অফ দ্য নেশন, জাতির ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী যারা আজ এখানে উপস্থিত রয়েছেন, এদের কথা ভেবে এই জায়গাগুলো একটু মেকআপ করা প্রয়োজন। এখন আরেকটি তথ্য বসে দেখছিলাম, এখানে যারা রয়েছেন তারা সকলেই বিশেষ জ্ঞানী গুণীজন, শিক্ষাবিদ, উদ্যোগী। আমি বসে একটু সার্চ করছিলাম, দেখলাম যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন তারা একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছেন যে ভারতবর্ষে যারা গ্র্যাজুয়েট অথচ তারা বেকার হয়ে আছে তার সংখ্যা 30%, এবং যারা নন গ্র্যাজুয়েট মানে ক্লাস 12 এইরকম ধরনের যারা শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু তারা বেকার, কাজ পাচ্ছেন না, তার সংখ্যাটা 18%। whereas যেখানে একেবারে বেসিক এডুকেশন বা প্রাইমারি এডুকেশন, নাম টাম সই করতে পারেন বা আরেকটু জানেন,
এই ধরনের যারা শিক্ষায় শিক্ষিত সেক্ষেত্রে তাদের বেকারের সংখ্যা হারটা 3 to 4%, অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে মনে হচ্ছে তো যে বেশি পড়াশোনা করলে বেশি বেকার। তাহলে ফ্যালাসিটা কোথায়? অ্যাকচুয়ালি বেশি হায়ার এডুকেশনে চাকরি কম, এটা তো ঠিক কথা, এবং এটা তো দেখছি, বাস্তবে দেখছি এটাই হচ্ছে যে অল্প পড়াশোনায় লেবার ওরিয়েন্টেড বেশি কাজ পাওয়া যাচ্ছে, লেবার ওরিয়েন্টেড জব। তাহলে বেশি শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা যাবে কোথায়? তাহলে সে জায়গা থেকেও আবার একবার করে ভাববার সময় হয়েছে, একবার দেখে নিতে হবে। মেয়র সাহেব বলছিলেন আমাদের সময়, অরূপ বিশ্বাস মহাশয় বলছিলেন, শোভনদা বলছিলেন, দেখুন আমরা ছোটবেলায় মা বাবা হয়তো পাড়ায় যারা একটু ভালো স্ট্যান্ড করেছেন অথবা শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের কাছ থেকেই আমরা কি পড়বো, ভবিষ্যৎ আমাদের কি স্ট্রিম, এগুলো আমরা জেনেছি। কিন্তু এখন অনেক বেশি কম্পিটিশন, অনেক বেশি বেকারত্ব, দুটোই অস্বীকার করার জায়গা নেই। তাই আমাদের প্রফেশনাল হেল্প লাগে যারা ঠিকভাবে গাইড করতে পারে, এবং তাই জন্যই এই ধরনের মেলা যদি শব্দটা পছন্দ না হয় তাহলে অন্তত এক্সিবিশন, যেখানে সবাইকে এনে অন্তত কি ধরনের কোচ এবং সেগুলো ইউজিসির অ্যাফিলিয়েশন আছে কিনা, অ্যাপ্রুভড আছে কিনা সেইগুলোও জানা দরকার। কোথায় কত টাকার কোচ, কিভাবে করবে, সবাই কোন একই রকম কোচ করতে পারে না। আমার সময় অন্তত আমরা একটা মেইন স্ট্রিমে পড়াশোনা করার একটা ট্রেন্ড ছিল, এখন সেটা নেই, এবং সেটার এখন অন্যরকমভাবে বললাম টেকনিক্যাল এডুকেশনে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার, তা না হলে চাকরির বাজার সত্যিই মন্দা। এই সমস্ত মাথায় রেখে যে বিনিয়োগ, যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এখানে চলে এসেছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে একটা অ্যাপিল রাখবো, যদি সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করে আরও কিছু শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি নয়, পোস্ট ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ প্লেসমেন্ট, এই বিষয়টা একটু ভাবার দরকার। আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করলাম না, আপনাদের সবার উপস্থিতি না থাকলে আজকের এই এক্সিবিশন ফেয়ার হোয়াট এভার, যেটা আপনাদের পছন্দ সঠিক টার্ম বলে মনে হচ্ছে, সেটা সাফল্যমণ্ডিত হতো না। তাই সবাই আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে যারা স্টুডেন্ট ওখানে বসে আছেন তাদের কাছেও অনেক রকম সহযোগিতা আশা করবো। অন্তত কোর্সগুলো করবে, অনেকেই দেখছেন আমার ওয়ার্ডে আমি দেখি মাঝপথে ছেড়ে দিচ্ছেন, ড্রপ আউট স্কুলের, এগুলো একটু বন্ধ করতে হবে, এবং এগুলোর সাথে কাউন্সিলিংও দরকার। জানেন, এটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি, কোর্স অফার যেমন করব সেরকম ড্রপ আউট স্টুডেন্ট যাতে না হয়, এই সংখ্যাটা সরকারি জায়গায় বেশি দেখেছি, সে জায়গায় একটু প্রফেশনাল কাউন্সেলিংও একটু দরকার। সবাই মিলে, রাষ্ট্র এবং সাধারণ মানুষ মিলে যদি আমাদের লক্ষ্যে আমাদের মতন করে স্বপ্ন সেটা সার্থক করতে পারি, তাহলে এই ধরনের অনুষ্ঠান আসা সার্থকতা। তা না হলে এলাম, বললাম, দেখা হলো, চলে গেলাম, এর কোনো সার্থকতা নেই, তাৎপর্যও নেই। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ভালো থাকবেন, নমস্কার। আমরা শুনলাম মাননীয় পৌরমাতা, 109 নম্বর ওয়ার্ড, খুব সুন্দর প্রাঞ্জল বক্তব্য অনন্যা সবসময় রাখে। আজকেও সেই কারণে আমি ভাবলাম অনন্যাকে দিয়ে কিছু বলাই, আপনারা শুনুন। ভালো লাগলো খুব। আপনারা সকলে আজ এখানে এসেছেন, দুটো সেশনের আপনারা সাক্ষী থাকলেন। প্রথমে আমাদের প্রিন্সিপাল, ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়রা ছিলেন, তারপর মন্ত্রী মশাইরা ছিলেন, গণ্যমান্য যারা এইরকম বড় বড় ইনস্টিটিউশন যারা তত্ত্বাবধানে আছেন তাদের মূল্যবান বক্তব্য আপনারা শুনলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে there'll be a lot of takeaways for you, lot of thoughts to be thought over.